மைக்கு பேசுங்க. So okay, hey, hello, வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், welcome back to another stream of analysis of semi-finals of day 1 of BGIS of 2026 of India. Hello guys, welcome to the stream. ரெண்டு பேர் லைவ் பாக்குறீங்க, லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. So how is life going? என்ன பண்ணிருக்கீங்க எல்லாம்? மூணு தமிழ் டீம்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க பாப்போம் வாங்க. மாத்திருவோம், டைட்டில்ல தமிழ்னு வச்சிடுறேன். நான் வந்து நிறைய வடக்கு பசங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ கைஸ், எஸ், வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ டுடே? வி ஆர் கோயிங் டு டூ அன் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் செமிஃபைனல்ஸ் டே 1. ஓகே, ஸோ உங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த செமிஃபைனல்ஸோட ரோட் மேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு 1000 முறையாவது சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதனால வந்து அது ஒன்ஸ் அகைன் வந்து அதெல்லாம் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 13 பேர் லைவ் பார்க்குறீங்க, லைவ் பார்க்குறவங்களா லைக்கை போட்டு பாருங்க. இருங்க, மைக் ஆன் பண்ணிட்டேன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, மைக் ஆன் பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஒரே செகண்டு போய் லிங்கை போட்டு வந்துடுறேன். ஒரே ஏப்பமா வருதுக்கிறது கைஸ், சாரி. ஸோ ஓகே, இப்போ யார் யார் சாட்ல இருக்காங்க? ஸோ யூஎன்பி ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தனுஷ் ரோஹித், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். FL24 Packs, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹரி ஸ்டார்கி, டிடி டிட் குட் ட்ரை அண்ட் வெல்ட். ஓகே, ஹரிஸ் பேட் கேர்ள், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸ்டார்கி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். முகேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹை ப்ரோ, ஹை எவ்ரிவன். லைவ் பார்க்குறவங்களா மறக்காம லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் போட்டுட்டு பாருங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, ரைட்டு, நோ ஹேட் கைஸ். டிடி ஸ்னேக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டால் வந்து யோசிக்காமல் ஐட அண்ட் இது போட முடியும். உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடிந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை என்றால் காத்தி கொண்டு இருங்கள், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ ஹை ப்ரோ, ஃபைனலி வந்துட்டீங்க. கிராஃப்ட் அண்ட் பண்ண லேட்டுக்கு இன்னும் லைவ் நோ லைவ்னு இல்ல வந்துட்டேன் ப்ரோ. சரி, மேட்சை முடிச்சுட்டு போடுவோம், இல்ல அங்க நடந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல போட்டா ஏதாவது காப்பி ரைட்ஸ் தந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதனால பண்ணல. ட்ராய் 4 பாயிண்ட்ஸ், வெல்ட் 5 பாயிண்ட்ஸ், டிடி 18 பாயிண்ட்ஸ். ப்ரோ லாஸ்ட் இறங்கல் வெல்ட் ஹை கிரவுண்ட்ல இருந்து 2 நாக் வச்சுட்டு புஷ் பண்ணிருக்கலாம், மேட் டேஷ் பண்ணாம. யுவர் தாட்? சத்தியமா நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. முதல் 2 மேட்ச் ட்ராய் இது பார்த்தேன். இந்த எராங்கல் மேட்ச்ல ட்ராய் போயிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஒரு பொசிஷன் பிடிப்பாங்க. அந்த பொசிஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கா சோக் ஸ்பாட்டு. I have never seen a team converting a dinner or ending up in a good position by holding that particular position that Troy held. Troy held. So அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெருசா வைக்கிறனும். ட்ராய் பிடிச்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பிடிச்ச இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு. அது ஒண்ணு பார்த்தேன். செகண்ட் மேட்ச் வந்து ரொம்ப 1 மணி நேரம் ஆக்குனாங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. சரி, நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு அப்புறமா வந்து பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். அதுக்குள்ள வந்து ட்ராய் செத்துட்டு இருந்தாங்க, 4 ஃபினிஷஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு. அதுவும் நான் பார்க்கல. ஸோ இது பேட் கேர்ள் வந்து ஏதோ டைம் அவுட் வாங்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Well under pressure and 2 comments are coming. Hope they perform well. I expected the same. I thought Genesisல knock வந்துட்டு போவாங்கன்னு நினைச்சேன். Soul without ஐஜல், with ஐஜல். அப்பா சோல் தாண்டா எப்பா எல்லாமே. காட் லைக்கும் இன்னைக்கு நல்லா கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு வந்து ஷார்ட்டா இப்பதான் நான் பார்க்க போறேன். எந்த மேட்சஸுமே நான் வந்து பார்க்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் சே ஒரு ஷார்ட் சம்மரி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் செகண்ட் மேட்ச் மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். அதுக்கடுத்து நான் வந்து எதுவுமே பார்க்கல. சரியா, அதான் உங்களுக்குள்ள உட்காந்து தான் பார்க்க போறேன். முதல் மேட்ச்சு ஸோ ட்ராய் வந்து விளாண்டாங்க. ட்ராய் பிடிச்ச பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் கிங்ஸுக்கு லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு குட்டி ஷேக் இருக்கும், அது சென்டர் ஜோனுக்கு கீழே. I have never seen a team converting a dinner or ending up in a better position by holding that spot. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது,
மேட்ச்ல வந்து ட்ராய் வேகமா ஒரு 4 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டு எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ் ட்ராய் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் ட்ராய் 4 பாயிண்ட்ஸா? ஓ செகண்ட் மேட்ச் அப்போ ட்ராய் பாயிண்ட் எடுக்கலையா? ஓகே அது 4 ஃபினிஷஸ் இல்லையா? சரியா பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன். ரைட். I expected similar all Tamil teams will not be in top 8. Lobby is so tough. Yeah. ஆமா guys. Bro match 5 Miramar பாரு bro. Bad girl வேற ஐடில வாப்பா. அரிஸ்டார் கி ஆமா bro view இருந்துச்சு. Godel played well except Sonathan I don't know guys. Necro வந்து பாத்தீங்க there was a conversation in between English stream. ஓகேவா English casters. So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Espower is the prince of BGMI because we cannot call him as king because already that tag has been taken by Jonathan அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாப்ல ஒரு ஆளு. நெக்ரோ உடனே ஒரு on what basis do you call Jonathan as king அப்படின்னு கேக்குறாப்ல ஒரு வார்த்தை. சிரிச்சுட்டேன் நான் அந்த இடத்துல, என்னடா எசிடேஷன் படாம கேக்குறீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி காசிப்புன்ட்டாங்க ப்ரோ. அத கம்யூனிட்டி காசிப்புன்ட்டாங்க ப்ரோ. நான் நல்ல வேலை என்ன நினைச்சேன், சாம்ராஜ் வந்து ஒரு டயலாக் சொல்லுவார்ல செல்ஃப் ப்ரோக்ளைம்டு கிங்னு சொல்லிட்டு, அந்த டயலாக் விட்டுருவாங்களோ கேஸ்டர்ஸ் நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். ஆனா அப்படிலாம் அவங்க எதுவும் சொல்ல. பட் நெக்ரோ ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எல்லா டீமையும் அடின்னு அடிச்சாப்ல ப்ரோ. ரைசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட்டே விட்டு எலிமினேட்டே ஆயிட்டாங்க. ரைசிங்க வந்து நீங்க முதல்ல நெக்ரோ ஒரு அடி, மித்து வந்து ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ரைசிங்கோட பாதங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐயோ எப்பா அந்த மனுஷன் வந்து ரோஸ்ட் எல்லா கேப் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் வந்து ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அடிக்கிறாரு. நோட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தேன். எனக்கு வந்து ஆன் ஸ்ட்ரீம்ல ஏய் எப்ப எங்களுக்கே ஞாபகம் இல்லடா ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்க. மித்து வந்து ரைசிங்கோட வழிய ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குலாம் சிரிப்பு வந்துடுச்சு ப்ரோ. டிடி லேக் ஆஃப் கன் பவர் ப்ரோ. ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். 30 பேர் பாக்குறீங்க, 13 லைக் தான் போட்டிருக்கீங்க. ஏன்னா உல்டாவா பண்றீங்களா? 1331 அப்படின்ட்டுனே, சாரி 3113 அப்படின்ட்டுனே ப்ரோ. ரொம்ப பேசிவ் தான் இன்னைக்கு. டிடி காடல் ஃபேன்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, இல்லைன்னா லெக்ரோ முடிச்சு விட்டுருப்பாங்க. So true man. LEFP and Meta Ninja unexpected played really well and Genesis வழக்கம் போல throwing away dinners. ஜெனசிஸ் வந்து அந்த மிராமர் மேட்ச் தான் டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான்ல, அது வேற. ஜியா வந்து கோகுல் வர்ஸ் அந்த இதுல வந்து இதா போட்டாரு ப்ரோ, எப்ஸ்டீன் ஐலாண்டுன்னு போட்டாரு ப்ரோ. அந்த ஐலாண்ட கன்றாவி நான் வேற அதை பார்த்து தொலைச்சிட்டேன். கமெண்ட்ரி கேஸ்டிங் பண்ணும்போது வந்து அந்த ஐலாண்ட் ஜோன் வந்து நம்ம எப்ஸ்டீன் ஐலாண்ட் ஜோனுக்கு போறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ற போறேன் நானு. பேசிவ்ன்ற வேர்டு சொன்னாலே நெக்ரோ ரைசிங்க இழுக்கிறான். என்ன சொல்றது தெரியல கைஸ். வெல்டர் எக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரெக்ஸ் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? அண்ணா வணக்கம்ண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எடிட் ஒன்று பயங்கரமா போட்டீங்க ப்ரோ. இன்னும் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு ப்ரோ அந்த எடிட். உண்மையிலே கைஸ் அவர் ஒரு எடிட் டிராப் பண்ணிருப்பாரு, போய் பாருங்க, செம்மையா இருக்கும் இன்ஸ்டால. ஓகே, ஹரிஷாக்கு டின்னர் வந்திருக்கும். சொனாத்தன் கவர் தரல ப்ரோ இன் ரோண்டோ அண்ட் மிராமர். எஸ்போர் ரியல் பிளேட் லைக் மேனியாக். ரோண்டோ வந்து எனக்கு பார்க்கவே இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. நான் வந்து அப்படியே எப்படி சொல்றேன், அதுக்கடுத்து எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு, நான் போயிட்டு ஒர்க் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பேசிவ்ன்ற வேடரா. ஓகே கைஸ், சரி ஓகே, நம்ம அப்படியே வந்து பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு எல்லா டீம்ஸும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு போயிரும். அப்படியே சேட் நான் இதுல ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மொபைல்ல. வேற என்ன வந்து நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்க ப்ரோ? இந்த டீம் வந்து இது பண்ணாங்க ப்ரோ, இது பயங்கரமா இருந்துச்சு ப்ரோ, இந்த டைம் பாருங்க ப்ரோ அப்படி. நான் என்னடா பண்ணிருக்கேன்? ஐயோ, ஸ்ட்ரீம் ஸ்கெடியூல் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ நானு. என்னடா இன்னும் பேசிட்டு யார் இது? என்ன பேசுறீங்க? குட் பை. இதுக்கு போங்க டக்குன்னு.
நேரம் பேசினாரு, இவ்வளவு நேரம். सारी टीम्स हैं जिनकी वापसी होना बाकी है, अभी फीनिक्स का आना बाकी है. இன்னைக்கு டிக்கெட் வாங்கினவெல்லாம் கிளம்பிட்டான் போல, கிரௌட்ல பாதி பேரு. என்ன கைஸ், பாதி பேர் அப்படியே ரிவர்டஸ்டாங்க போல. வந்தாங்களா மேட்ச் வெல்ட், மேட்ச் 5 வெல்ட்டோட ப்ளே பாரு ப்ரோ. இங்கிலீஷ் சாட்ல வாதியே போட்டு அடிக்கிறாங்க. ஃபேக் ஐடிஸ் உங்க சேனலும் இன்வைட் பண்றாங்க. யார் அந்த ஃபேக் ஐடி சொல்லுங்க, கலையறுத்து போட்டுருவோம். வெல்ட் 5 இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிடி ஹேவ் குட் கன் பவர். நல்ல ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க டுடே. டிடிக்கு ஜோன் ஃபேவர் பண்ணல. ஐ திங்க் வெல்ட் நாளைக்கு கம்பேக் கொடுக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க. இறங்கல்ல நல்லா ரொட்டேட் பண்ணாங்க. அந்த ஜோனு பிடிச்சிருந்தா டின்னர் எடுத்திருக்கலாம். ஓகே, எல்லாத்தையும் லைனா பார்ப்போம் வாங்க. அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்த்துடலாம். யாரு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, என்ன டீம், என்ன மேட்ச்னு சொல்லிட்டு. இவங்க அதுக்குள்ள போஸ்ட் போட்டாங்களா? ஏய் 34 செகண்ட்ஸ் அகோ பாத்தீங்களா இல்லையாங்க? கரெக்டா வர வர போஸ்ட் வந்திருக்கு கைஸ். ஹிந்தி சாட்ல டிடி 2-2 போட்டாங்க. ஆஃப்டர் எய்ம் கார்டு நாக்டு ஏகேஓபி. ரைட்ரா, எய்ம் கார்டு 2-2ன்றாங்களா? எய்ம் கார்டு 2-2ன்றாங்களா? நம்ம பையன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பயங்கரமா கன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். நோ டவுட்ஸ் கைஸ். இந்த நோ கேப்னா என்ன? அது வந்து எனக்கு யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அந்த நோ கேப்னா வாட் டஸ் திஸ் நோ கேப் மீன்? சீரியஸ்லி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நோ கேப்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஜென்சி டேர்ம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு யாராவது. ஓகே, இப்போ மெட்டானின்ஸா கைஸ், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீம்ஸ்லாம் 6 மேட்ச் விளையாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வந்து ஓஜி, காடலு, சோலு, நானெக்ஸ், எந்த குரூப் இருக்கா இன்னைக்கு 6 மேட்ச்? வெல்ட் 2-2ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இது முருகர் டிபி வச்சிருக்கானே, டாக்ஸிக்கா போடுவான் லைவ்ல. அப்படியா? நம்ம சாட்ல இன்னும் டாக்ஸிசிட்டி வரல, அது வரையும் பிரச்சனை இல்லை விடுங்க. நோ கேப் மீன்ஸ் நோ லை. ஐ திங்க் மேபி இருக்கலாம். நோ கேப்ஷன் வெல்ட் 2-2 சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ சா மான்யா பிளே ஸ்பிளிட் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஐ கெஸ் ஹூ வாஸ் the one collapsed it, and guess who was the one collapsed it? Jonathan bro. First matchல பார்த்தேன் bro நான். Cap means lie. Okay okay. B groupக்கு இன்னைக்கு 6 மேட்ச் ரைட். ஸோ எதுக்கும் வந்து இன்னொரு முறை நம்ம போயிட்டு அந்த எந்த டீம் எந்த குரூப்ன்ற கதையை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கைஸ். ஓகேவா? எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டா கன்ஃபியூஷன்ஸா இருக்கு. ஏன்டா போக மாட்டல பேக்கு? எந்த டீம் கைஸ்? ஆமா, பிரைஸ் பூல் வந்து 4 கோடி ஆக்கிட்டாங்க தெரியும்ல. எல்இஎஃப்பி கன்சிஸ்டன்ஸ் ஜொனாத்தன் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. 1v1 கிளட்ச் சிச்சுவேஷன்ல எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது போலயே இப்பலாம். கேப் மீன்ஸ் லைஸ், நோ கேப் மீன்ஸ் ஒன்லி ட்ரூத். வாட் தி ஃபக்? அதுக்கு நோ லையே சொல்லிடலாமே, அதுலயா நோ கேப்? என்ன டீம் என்ன குரூப்ன்றது எங்க? செமிஃபைனல்ஸ் குரூப் ரிவீல். தமிழ் டீம்ஸ் இருந்தா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுறேன். தமிழ் டீம்ஸ் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து பி குரூப். அது ஓகே. எல்இஎஃப்பி, ஃபீனிக்ஸ். ஓகே, ஃபீனிக்ஸ் வந்து பி குரூப். ஃபீனிக்ஸ், கேனைனு, ஒராங்குட்டானு, ஜெனிசிஸ், நின்ஜா. சி குரூப்ல வந்து வெல்ட், சோலு, விஎஸ், விஇ, நானெக்ஸ், வேன்கார்டு. 3 டீம் வீல ஆரம்பிக்குது. அதுக்கடுத்து ஆர்என்டிஎக்ஸ் இவங்க நண்பர்கள். ஓகே, அதுக்கடுத்து வந்து டீம் தமிழாஸ் 2 ஐக்யூ, 3 ஐக்யூ டீமு, 3 வி டீமு. அதுக்கடுத்து வந்து வெல்ட், நானெக்ஸ். ரைட்டு, உன்னை நான் அங்க பார்த்து இருக்கேன்டா. ஜொனாத்தன் கண்ட்ரோல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டான். ஷார்ட் கன் அவனுக்கு பிளே பண்ண வரல. அவன் இப்ப ஐஎம்பி யூஎம்பி ஆர் ஏகேஎம் எடுத்து பிளே பண்ணணும். ஹர்ஷவர்தன் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். செகண்ட் மேட்ச் ஜோன் அப்சல்யூட் சினிமா. எஸ், எல்ஏஎஃப்பி கன்சிஸ்டன்சி இதெல்லாம். ஓகே 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 கைஸ், ஓகே கைஸ், ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம போவோம். இப்போ நம்ம பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ். ஸோ நவ் லுக்கிங் இன்டு த பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ். மெட்டானின்ஸா கேம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். சத்தியமா நான் எதிர்பார்க்கல. இந்த 2 டீமுமே காட் ப்ராமிஸா நான் எதிர்பார்க்கல. ஓகேல வச்சு சரி, அது எதிர்பார்க்கல. ஏய் என்னடா என்னடா என்ன கமெண்ட் பண்றீங்க ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. அது கார்டன் ஷுட் தேங்க் மான்யா. அவர்தான் மாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ரொட்டேஷன்ல ஃபிராக்ஸ். ப்ரோ தே லிட்ரலி கேரிட் இம் ப்ரோ. பார்க்கவே பாவமா இருக்கு. எஸ்பெஷலி எஸ்பவர். நானெக்ஸ் எய்ம் கார்டு 1v3 ஃபீனிக்ஸ் ஜஸ்ட் மிஸ் 1v4 பண்ணிருப்பான். இது எப்போ நானெக்ஸ் எய்ம் கார்டு 1v3? இது சரி ஓகே இருங்க. நான் 2 மேட்ச் தான் பார்த்தேன். 2 மேட்ச் பார்த்துட்டு நான் வந்து பேசக்கூடாது.
இது நான் சத்தியமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல கைஸ். இந்த 2 டீம் மெட்டா நிஞ்சா 53 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இவங்க 52 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. 6 மேட்ச்ல 53ன்றது ஆவரேஜ் தான். பட் வந்து லாபி ஷஃபிள் ஆயிட்டே இருக்கும். மேட்சுக்கு மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷஃபிள்ஸ் இருக்கும் டீம் இது. அப்படி இருப்பப்போ நம்ம வந்து எல்லா மேட்சும் அவங்க ஒரே பிளான் ஸ்டிக் பண்ணி அவங்களால வந்து பாயிண்ட்ஸும் எடுக்க முடியாது. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மாத்தணும், டிராப்ஸ் மாத்தணும். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு. ரவுண்ட் ராபின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். ஆடுறது அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. ஸோ ரவுண்ட் ராபின் ஆடுறதும் கஷ்டம், அனாலிசிஸ் பண்றதும் கஷ்டம், நடத்துறதும் கஷ்டம். புரிஞ்சுக்கோங்க. ரவுண்ட் ராபின்னாலே கஷ்டம். என்ன புடுங்கிறதுக்கு ப்ரோ அவங்க வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. மெட்டா நின்சா அதுக்கடுத்து வந்து எல்ஏஎஃப்பி இவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ். ஜெனிசிஸ் வந்து ஒரு டின்னர் எடுத்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து அந்த மிராமர் மேட்ச் டின்னர்ல ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் 16 இவங்க 2 பேரும் செம்ம கன்சிஸ்டன்டா பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துட்டாங்க. 6 மேட்சுக்கு வந்து 20 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் நாட் பேடா. அதுல 10 ஒரு டின்னருக்கே வந்துடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்ததும் மெட்டா நின்சா தான். ஓகே, மெட்டா நின்சா கைஸ். இது எனக்கு தெரியல கைஸ். இது என்னன்னு நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. நானு ராமிஸா நான் இந்த 2 டீமுமே எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. டே 1ல டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருப்பாங்கன்னு. அண்ட் எனிவே ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு 6 மேட்சஸ் அதுவும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து காட்லைக்கு, சோலு, நானெக்ஸ், ஆர்என்டிஎக்ஸ், இவாக்ஸ், வித்து, விஎஸ். ஸ்ரீ ப்ரோ பிஃபோர் வாட்ச் பார்ட்டி C15720. ஓகே, டிடி அவங்க நார்மல் கேம் பிளே பண்ண மாதிரி தெரியல. எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் இறங்கல் 5th மேட்ச் நானெக்ஸ் எய்ம் கார்டு அந்த கிளிப்பை எடுத்து சோல் டின்னர் வித்வுட் நகுல். ஓகே, டிடி டின்னர் இன் தேர்ட் மேட்ச், 4th மேட்ச், வெல்ட் டின்னர் இன் செகண்ட் மேட்ச் அண்ட் ப்ராபப்ளி 5th டிடி சிக்கம் தான். ப்ரோ வாட் டைம் ஸ்டார்ட் மா? Don't know ma, today no game I guess ma, because heavy analysis from today onwards. ஸோ அதனால 10 மணி வரையும் அனாலிசிஸ் இருந்தாலும் இருக்கும் நண்பர்களே. ஓகே, ஆஃப்டர் 10-15 ஒரு 45 நிமிஷம் விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து வந்து லைவ் மோட் வச்சு நான் போய் தூங்கிடுவேன். டிடி சோல் ஆர் ரியலி குட் ஸ்ரீ. தே ஆர் சோ ஃபாஸ்ட் இன் எவ்ரி திங். லாஸ்ட் மேட்ச் தூக்கிருச்சு. ரைட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த மேட்ச் வைஸ் பார்ப்போம் சரியா. 6 மேட்சஸ்க்கு 37 பாயிண்ட்ஸ்ன்றது இட் இஸ் நாட் அ கிரேட் கேம். ஓகேவா, பீங் ப்ரூட்லி ஆனஸ்ட் 6 மேட்சுக்கு வந்து 37 பாயிண்ட் இஸ் நாட் அ கிரேட் கேம். இட்ஸ் அன் ஆவரேஜ் கேம். ஓகே, அ குட் டே ஃபார் தெம், நாட் அ கிரேட் டே ஃபார் ஜெனிசிஸ். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி ஓஜி, நாட் அ கிரேட் டே ஃபார் ஓஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காட்லைக் 3 மேட்சஸ்ல 34 பாயிண்ட்ஸ். நல்லது. திஸ் இஸ் கிரேட் டே ஃபார் தெம். ஆக்சுவலா வந்து கிரேட் இல்லை, இவங்களுக்கும் குட் தான். இல்ல கிரேட்னே வச்சுப்போம். ரவுண்ட் ராபின் 3 மேட்ச் 34 பாயிண்ட்ஸ் டன்னு. சரி ஓகே, இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கிரேட் டே. அது போக ஆவரேஜா மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிரேட் டே கைஸ். அவ்வளவுதான். ஸோ கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவாக்ஸ் 3 மேட்சஸ் 33 பாயிண்ட்ஸ் 1 CD. இவாக்ஸ் சத்தியமா சொல்றேன், நோ நாய்ஸ் ப்ரோ. இவாக்ஸ் பியூர் சிக்னல். அவங்க வந்து எது தேவையோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. நான் இவாக்ஸ் கண்டென்ட் அந்த இடத்துலயும் பார்த்தது இல்ல. இவாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியில அந்த பப்ளிசிட்டி ஷோ கேசஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அந்த மாதிரி ஆன் டோர்னமெண்ட்ல எதுவும் பார்த்தது இல்ல. டோர்னமெண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு ஒரு ரவுண்டு முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு எடிட் மட்டும் இவாக்ஸ் போடுவாங்க. கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் கேம் ப்ரோ. இவாக்ஸ் சத்தியமா சொல்றேன், மேட் ரெஸ்பெக்ட் டு ஷேடோ ப்ரோ. நைஸ். ஸோ இவாக்ஸ் நைஸ். காட் லைக் நைஸ். 34 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து காட் லைக்கு இறங்கல் மேட்ச் பார்த்தேன், மிராமர் மேட்ச் பார்த்தேன், இன்னும் ஏதோ ஒரு மேட்ச் மட்டும் பார்க்கல காட் லைக். சரி ஓகே. சோல் 32 பாயிண்ட்ஸ், கிரேட் டே ஃபார் தெம். ஓகே, நானெக்ஸ் 3 மேட்ச்ல 32 பாயிண்ட்ஸ். ஓ, சோல் வந்து ஒரு டின்னரும் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க கைஸ். இந்த இதுலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரவுண்ட் ராபின்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டின்னர்ஸ் அண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம். ஏன்னா இப்போ டைல இருக்கு பாருங்க, இந்த 2 டீம் டைல இருக்கா. இந்த 2 டீம் 32 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா. யாரு, சோலும் நானெக்ஸும். சோல் ஆனா மேல வந்துட்டான் பாருங்க, 7th பொசிஷன்ல இருக்கான் பையன் சோலு. இதே வந்து 2 டீம் டைல வந்து இங்க இருக்கு, 8th பொசிஷன்லயும் 9th பொசிஷன்லயும் இருக்கு. 32 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான். டோர்னமெண்ட் அதோட முடியுது, சாரி அந்த ரவுண்ட் அதோட முடியுது அப்படின்றப்போ எவ்வளவு ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் சிடி
மோஸ்ட் மேண்டேட்டரி சிடி கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா ரவுண்ட் ராபின்ல வந்து இருந்தே ஆகணும். ஸோ நான் பார்த்த வர சில டீம்ஸ் சிடி கன்வர்ஷன்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஜெனிசிஸ் வந்து த்ரோ பண்ணிடுறாங்க அவங்களோட சிக்கன் டின்னர்ஸை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்றபடி வந்து டின்னர் வந்துச்சுன்னா காட்லைக்கு மேன் லாஸ் கொடுத்துட்றாங்க. காட்லைக் நடுவில் லிட்ரலி வந்து அட்மினோவும் எஸ்போவரும் இப்படி தூக்கிக்கிட்டாங்க கன் பவர் வைஸ். மான்யா வந்து ஃபைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சூப்பரா எடுத்தாரு மான்யா. எந்த ஃபைட்டு கமிட் பண்றோம், எந்த மினிட்ல கமிட் பண்றோம், எப்படி அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ரொட்டேட் பண்றோம், அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம ஃபாஸ்டா இருக்காங்க. இன்னொன்னு காட்லைக் வந்து குயிக்கா ஸ்லாமும் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதனால காட்லைக் இஸ் லுக்கிங் குட். பட் ஜானத்தன் இஸ் purely lacking to my eyes. So that's not the performance that I expected from him. Okay va. So that is there. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா Evox. Okay, so RNTX 29 points in 3 matches with a CD. Good day, not bad, but they had a dinner. So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா nice. K9 Esports pretty good, 28 points. K9 Esports, what is this? 6 matches, 28 points. Not a great day for K9 Esports, guys. Definitely not a great day. So K9 Esports வந்து பாத்தீங்கன்னா they are potentially the title contenders, but this is just the first day out of 4. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. 4 பொசிஷன் பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க, which means they didn't make it to the zone or else என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது சரியா தெரியல. பட் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நான் பார்த்தேன், செம்ம அக்ரெசிவா எல்லாமே கிக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ரோ. எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் பயங்கர அக்ரெசிவா கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மேட்ச. ஓஜி மேல போறாங்க, மேட் கிங்ஸ் வந்து அடிக்கிறாங்க ஓஜிய. பின்னாடி எல்இஎஃப்பி வந்து ஓஜி ஒரு பினிஷ செக்யூர் பண்றாங்க. எல்இஎஃப்பி டிராப்லயே செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க அந்த பினிஷ. அதுக்கடுத்து வந்து நெபியூலா துரத்திட்டு போறாங்க. நெபியூலாக்கு அடுத்து வந்து இன்னொரு டீம் துரத்தின்னு வருது இவங்களை. இது அப்படியே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் K9 டுமாரோ கம்பேக் ஷாட். ஓகே, K9 வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் குட். இன்னைக்கு லாபி ரீட் பண்றாங்க K9. ஸோ அதனால அமித் பையா வந்து நாளைக்கு இதை பண்றோம், அதை பண்றோம், அப்படி பண்றோம், இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஒன் திங் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா K9ல வந்து நைட்டு செத்துட்டா ஸ்லக்கும் இவங்களும் வந்து முன்ன ஆடுற மாதிரி ஆட மாட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீல் கைஸ் K9ல. ஸோ அது ஒரு மேட்ரு. நெக்ஸ்ட் வந்து மித்து. ஸோ மித்தை தான் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மித்து வந்து ரைசிங் esports-ஓட இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஜோன் அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துக்கு ஜோன் விடணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நெக்ரோ சொன்னாரு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் பீஃப் திஸ் டீம் ரைசிங் esports has got with நெக்ரோ. ஓகேவா, சாரி, தட்ஸ் நாட் த ரைட் வேர்ட். வாட் நெக்ரோ has got with ரைசிங் esports, எப்பெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கணுமோ மனுஷன் அப்பெல்லாம் ரைசிங் அடிக்கிறாப்ல. எப்பெல்லாம் பாசிவ்ல பாடம் வந்துடுச்சுன்னா ரைசிங் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிடுறாரு ஒரு செகண்ட். அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஐ வந்து பயங்கரமா கம்பேர் பண்ணி பயங்கரமா ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ டூ சம்திங் அபவுட் இட் கைஸ். ரைசிங் esports 10 ஆவரேஜ் வைக்கணும். 10 ஆவரேஜ் ஆர் 9 ஆவரேஜ் இருக்கணும். ஆமா 10 ஆவரேஜ் ஆர் 9 ஆவரேஜ். எனக்கு தெரிஞ்சு 9 ஆவரேஜே போதும்னு நினைக்கிறேன் ரவுண்ட் ராபின்க்கு. பார்ப்போம் என்னன்னு. ரைசிங் மித்து விக்டோரஸ் சுமஸ் 25 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க 3 மேட்ச்ல. ஓகே, இவங்கெல்லாம் ஓகே ப்ரோ. K9 தான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அண்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட நம்ம வச்ச எக்ஸ்பெக்டேஷன் அளவு பண்ணல. நெக்ஸ்ட் சினிவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஆட்டம் காட்டினான்டா. எப்பா லெஃப்ட் இதுல ஜோன் எட்ஜ்ல வந்து காட்லேக் இருப்பாங்க. காட்லேக் கச்சே பார்த்த மாதிரி 4 பேர் ஒரே வண்டியில வந்துட்டு லெஃப்ட்ல ஒரு டீம் இருக்கும். லெஃப்ட் டீமை போயிட்டு ஸ்லாம் பண்ணி சினிவே அடிச்சிருவாங்க அந்த இடத்துல. அது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. கடைசியில டின்னர் த்ரோ பண்ணிடுவான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சினிவே. ஸோ சினிவே வந்து 6 மேட்சஸ்ல 25 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா வேலைக்காகாது தம்பி, வேலைக்காகாது, ஆகவே ஆகாது, பருப்பு வேகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் மேட் கிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மேட்சஸ் 24 பாயிண்ட்ஸ், நாட் பேட். ஜிஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 Wolves டிஓடி, இவங்களும் நாட் பேட். ஜிஜி. ஓகே திஸ் இஸ் பிரிட்டி பேட். ஸோ 6 மேட்ச்ல வந்து 22 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா
The math is really complex, so we don't want to do it. So bro, what do you think about TT Wilt? நான் இன்னும் மேட்சஸே பார்க்கல. நான் ட்ராய் இது பார்த்த வரையும் I have one comment on Troy's game. First match நீங்க புடிச்ச பொசிஷன் is totally shit. The shittiest spot to hold. பட் அதே நீங்க அந்த அந்த இடத்துல போயிட்டு ஏர்லியா போய் பிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்ல எட்ஜ்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அது அந்த இடத்த வந்து அட்டாக் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, அஃபெண்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, டிஃபெண்ட் பண்றது வந்து கஷ்டம். யாரு ட்ராய் பிடிச்ச இடம். ஸோ காட்லைக் வந்து எப்படி சைட்ல இது ஸ்னீக்கியா வந்து ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு எட்ஜில் விளையாடிட்டு அப்புறமா போய் அந்த பொசிஷன்ல வந்து வேற ஒரு டீம் ஹோல்ட் பண்ணும்போது அந்த டீமை கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த பொசிஷன் எடுத்து வந்திருக்கலாம். ஏன்னா அந்த பொசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபெண்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. சின்ன இடம், மேல 3 ஸ்டோரிலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போனன்ட் டீம் இருக்கு. ஸோ 3 ஸ்டோரி டீம் வந்து ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட கிரினேட் ப்ரெஷர் வரும். லெஃப்ட் சைட்லயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் இருக்கும், ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும் அந்த ஷாக்குக்கு. ஸோ நீங்க எய்தர் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஷாக்குக்கு உள்ள விளையாடணும். ஷாக்குக்கு உள்ள விளையாடுனீங்க அப்படின்னா ஷாக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட்ல அப்படியே காட்லைக்ல ஒரு பிளேயர் வந்து வண்டியை போட்டு ஆடினார்ல, அங்க ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கிறதுனால உங்களால அவங்களை அடிக்கவும் முடியாது, பட்ட ஓப்பனா இருக்கும் அது. ஸோ அந்த ஸ்பாட்ல வந்து 4 பேர் விளையாடவே முடியாது. இட்ஸ் ரியலி ஹார்டஸ்ட் ஸ்பாட் டு டிஃபெண்ட் இந்த ஜோன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிடி பிடிச்ச அந்த ஒரு ஸ்பாட். ஸோ தட் இஸ் தட். அண்ட் டீம் தமிழாஸோட மேட்ச் வந்து நான் சுத்தமா பார்க்கல. அதாவது வந்து கடைசியா ஒரு மேட்ச் பார்த்தேன், அதுவும் லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் தான் பார்த்தேன். அது டிடி எலிமினேட் ஆகும்போது கரெக்டா வந்தேன் நான். ஸோ அதுவுமே வந்து ஐ ஹாவ் நோ கமெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து நான் இனிமே தான் பார்க்கணும் அந்த மேட்சஸை. அண்ட் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் 3 மேட்சஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ் கைஸ். அதாவது வந்து ஐ ஹாவ் சீன் திஸ் பிளேயர்ஸ் இன் பூட் கேம்ப். ஓகேவா, கோகுல் டே இன் டே அவுட் உட்காந்து டீமை திட்டி டீமை வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் பண்ணி டீமை வந்து ஒரு அளவுக்கு செதுக்கி எடுத்துட்டு வந்திருக்காப்ல அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்னால. தீஸ் திங்ஸ் ஆஸ் சவுத் இண்டியன்ஸ் அண்ட் தமிழ் ஃபெலோஸ் வீனோ. ஏன்னா அவங்க நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்து அவங்க லெஜிட் அப்படின்ற ரொம்ப வருஷமா இருக்காங்க, அவங்க லெஜிட்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். பட் டியூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ், இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நார்த் பீப்புள் வந்து அவங்கள வந்து 2-2 தான் நினைச்சிருக்காங்க. தேர் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ யூ கைஸ் ஹவ் டு டூ சம்திங். த ப்ரெஷர் இஸ் ஆன் யூ. அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் நைஸ். 3 மேட்சஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி தே வில் பவுன்ஸ் பேக். லெட்ஸ் சி, லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஏன்னா வந்து இன்னும் வந்து எவ்வளோ 13 மேட்ச் இருக்கு கைஸ். ஸோ அதனால நோ ப்ராப்ளம். வியூஸ் ஆன் காடல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கர்ணா ப்ரோ. My views on Godal performance is Admino and S-Power is literally carrying the gun power, and meanwhile Manya is really good with making the splits and making fight decisions, and Jonathan is struggling. And maybe gods can be given with a chance. So that's my honest, brutally honest take or opinion. In this page, NBE has chance to be in top 8. There is clear difference between the first 12 and NBE. They were aggressive in first 2 matches. Well to try. Bro, match schedule solunga bro. Bro, Karthik, இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே சொல்றேன் bro. Bro, what do you think? What do you hear passive? நான் நிறைய கமெண்ட் படிக்கல நானு. அடப்பாவி, சாரி கைஸ். மான்யா 3rd match what 1v4. எவ்வளவு கமெண்ட்ரா படிக்கல நானு. Guys, I'll take a short 2 minutes to read the comments, okay? So, bro, Phoenix, all 4 players inside Neox factory at the top. What was that strategy? Bro, அது கூட பண்ணலாம் bro. நீங்க ஸ்குவாட் டம்பா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே டிராப்ல வந்து இறங்கியும் இது பண்ணலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரு பிளேயர் தனியா போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவர் செத்துட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க 3 பேரும் ஏரியும் விளையாட முடியாம they will be utterly in pressure. அதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வேணாம், செத்தா டீமா செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஸ்குவாட் டம்ப் ஆன் அ ட்ராப். ஸோ அதனால அது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நாட் பேட். சொல்ல போனோம்னா டிடிஏ ஃபர்ஸ்ட் 4 பேரும் அதே தான் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ அப்புறமா தான் வந்து இல்ல அது வந்து சிஇஜிசிக்கெல்லாம் முன்னாடியோ. ஓகே சாரி. Views on Godal, well to try, poor performance. Sudan Vaiti, welcome to the stream bro. Top how to qualify guys? Top 8 in overall standings qualifies bro. அவனுங்க அப்படிதான் ப்ரோ. காடல் சோல் தவிர யாரும் லெஜிட் இல்லைன்னு சொல்லுவானுங்க. 9 match only remaining for TT இல்லையா?
அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. 13 மேட்ச் இருக்கு கைஸ். 16 மேட்ச் ஆடுவாங்க கைஸ் ஒரு டீம். டோட்டல் எவ்வளவு மேட்சஸ் ப்ரோ டீமுக்கு? 16 மேட்சஸ். ஜொனாத்தனே சேஞ்ச் பண்ண கார்டல் டீம் இன்னும் நல்லா இருக்கும். எஸ், ஜானி டிட் ஃபேர் டுடே ஸ்ரீஜி. ப்ரோ, த திங் இஸ் ஐ ஃபீல் லைக் காட்ஸ் கேன் டூ பெட்டர். I didn't say Jonathan didn't do well, but I feel like gods can do better. Cut off 150 or 160. RGE and TT same points. How RGE in 18th position? RGE 18 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. மத்த எல்லாருமே அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதனால RGE is in 18th position. So try தான் லாஸ்டாயா? அட பாவிகளா ஏய். டஃப்பான குரூப்ல எல்லாம் போட்டு டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருந்துட்டு என்ன கடைசியில இருக்கீங்க. மனசு கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ பாக்க. ரெண்டு தமிழ் டீம் கைஸ். 2 தமிழ் டீம் வந்து லாஸ்ட் 2. மொத்த 3 தமிழ் டீமும் பாட்டம் 8ல இருக்காங்க. பட் எல்லாம் 6 மேட்ச் தான் 3 மேட்ச் தான் விளையாடி இருக்காங்க. ஸோ அதனால ஹோப்ஃபுல்லி தே வில் கிவ் அ கம்பேக். லெட்ஸ் சி. 4W ஓகே. ஃபீனிக்ஸ் வந்து முதல் மேட்ச் எப்படி செத்தாங்கன்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸ் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு திசையில ஒவ்வொரு பினிஷர் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஃபீனிக்ஸ். நான் கூட அப்சல்யூட் சினிமான்னு நினைச்சேன். ஓகே, காட் லைக் இன் பொச்சிங்கி லெஃப்ட் சைடு, அதுக்கு எடுத்து டெய்ல வந்து ஃபீனிக்ஸ் 2 பேரும் மோதிப்பாங்கன்னு பார்த்தா இவங்க வண்டி எடுத்துட்டு இப்படி போயிட்டாங்க. ஓ ஷிட் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ராய் 0 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸா? ஆமாயா. வாட் ஹேப்பன் கைஸ்? நீங்கலாம் வந்து டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல வந்து குவாலிஃபை ஆயிருவீங்க அப்படின்னு நான் நம்பிட்டு இருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஓகே, லெட்ஸ் சி வாட் ஹேப்பன். கமெண்ட்ஸ்ல போய் பார்க்கணும்யா. எவனாவது இப்ப தமிழ் டீம் அடிச்சிருக்கானா நான் பார்க்கணும் இப்போ. சோல் காட்லைக் RNTX பாபு ஸ்மோக்கர் பேக் மான்யா கே அப்ராக்ஸ் கே மேனியா மேஜிக் ஹே கணபதி பப்பா மூரியா. ஓகே, காடல் இவாக் சோல் தீனோ பாய் தீனோ தபாஹினா என்ன யாராவது சொல்லுங்க எனக்கு. 3 by தீனோ தபாஹி செதோ பை. பரவாயில்லடாப்பா, ஹேட் இல்லாம இருக்குடா சாட் செக்ஷன் கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே guys, there is no hate. Wilt is top B online offline. இந்த பேரு வாங்காதீங்கடா. मुझे क्या लगता है soul without Igel with Igel soul with Igel team played without Igel team played so well. That's what happens when all players know the basic and they are strong with their basic skills. ஸ்ரீ தம்ப்நெயில்ல செமிஃபைனல்ஸ்னு மாத்தலாம்ல ப்ரோ. எனக்கு ஒரு பையன் எடிட் பண்ணி தந்தான் ப்ரோ. அவன் எங்க போனான்னு தெரியல ஜி. அப்படியே 3 நாள் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் கேட்டேன், பையன் ஜுரம் வந்துச்சுனாப்ல. வாட்ச் பார்ட்டி கேட்டேன், பையன் ஆளே காணும். ஃபாண்ட் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரணும் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அது ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கூட இருக்கு கைஸ். நீங்க யாராவது வந்து ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் கொடுத்தா ப்ரோ எனக்கு ஃபாண்ட்ல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி போட்டோஷாப் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டிஎம் மீ. என்னோட போட்டோஷாப்ல வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. TT could have done better rotation in last match. Bro, compare RGE and TT points. What is RGE and TT points? 18, 15, 3. Oh. We kind of got a situation here, guys. So, we have the same amount of points, same amount of position points, same amount of finish points. ஆனா RGE டாப்ல இருக்கான். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் வந்து இது உமாதானா ஸ்ரீ ஆன்லைன் ஆஃப்லைன். என்னையா அது? உமாதானா பெல்ட் ரோண்டோ 2-1-1 ஸ்பிளிட். ஓஜி ஏன் டிடி கிட்ட வேணும்னு கில்லு கொடுத்தாங்க மிராமர் மேட்ச்ல. பாக்கல ஜி, பார்த்தா சொல்றேன். லைவ் சாட் பாரு ப்ரோ. ஸ்ரீ ப்ரோ தர டிடி கூட டன் பெட்டர் ரொட்டேஷன் கம்பேர் RGE டிடி பாயிண்ட்ஸ். நீங்க உங்க மண்டைய என்னன்னா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அதை பத்தி கேட்காதீங்க தயவு செஞ்சு. Fanaticism is the reason India is so fucked up, Shri. எங்க பார்த்தாலும் தற்குறிஸ் இருக்காங்க. Real talent doesn't get appreciated. Yep. Might be more damage, I think. Manoj, last match, who have more points, they top. Okay, at least you can use mine temporarily. Okay, bro. இருங்க மாத்திரம் நான் Feel the spark.
ஓகே சாரி ஃபேன் ஃபேவரட் டீம் அச்சி கேல் ரஹி ஹே. ஆமா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேன் ஃபேவரட் டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா விளையாட்டாங்க கைஸ். நான் வந்து இன்னும் மேட் கிங்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் த்ரீ மேட்சஸ் 24 பாயிண்ட்ஸ் நாட் பேட். ஓகே ஜிஜி மேட் கிங்ஸ் ஜிஜி. ஆர்ஜி மேட் கிங்ஸ் இந்த டீம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரூலி நைஸ் டீம்ஸ். ஸோ லெட் சி. கட் ஆஃப் நாட் குட் வித் கட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரோ. ஓஜி ஏன் டிடி கிட்ட வேணும்னு. ஓகே ஓகே கட் ஆஃப் 3-3 த்ரோ டின்னர் நேரங்களும் உண்மைதானே உண்மைதானே ஸ்ரீ. ஆன்லைன்ல இது ப்ரோ டுடே வாஸ் நாட் தேர் டே தட்ஸ் ஆல். டோட்டல் மேட்சஸ் எத்தனை 16. எனர்ஜி நடக்குது இப்போதான் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்லாம் பார்த்தேன். எனர்ஜி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் நடக்கல ப்ரோ. எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் வீட்டில். கைஸ் யாரும் வந்து ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க ப்ளீஸ். போட்டது மட்டமான ஜோக்கு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் யாரும் ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க ப்ளீஸ். Manoj Dom last match to have more points they top and 16 matches bro. ஒருத்தர் broadcastல Phoenix vs Godal absolute சினிமான்னு போட்டிருக்காரு. பாவம் ப்ரோ. கைஸ் சாரி அந்த ஒருத்தர் யாரும் இல்ல நான் தான் அந்த பாவம். நானே தான் அந்த பாவம். ஓ இந்த மேட்சோட ஸ்டார்டிங்ல வந்து நான் ஒரு காட்சி பார்த்தேன். சரி அந்த காட்சி எதுக்கு விடுங்க. கெட்டிங் இன்டு திஸ் திங். ஏன்னா இங்கிலீஷ் டீம் தானே இது. என்னடா முடி வெட்டி விட்டுருக்க நண்பா. இது ஓகே நாட் பேட். இருக்க ஃபுல்லா ஒவ்வொரு முடியும் ஒவ்வொரு சைடு போகுது ப்ரோ. மட்டமா வெட்டி விட்டான் ப்ரோ. ஓகே வாட் ஆர் அது இருக்கிறது. இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். தட்ஸ் வை ஃபீனிக்ஸ் பிளே வர்ஸ்ட் லால். இதுக்கு தான் முடி வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றது. ஜோக்கு போடுறீங்க பாருங்க ப்ரோ. முடிவை மட்டமா வெட்டி விட்டாங்க. அன்னைக்கு பார்க்கும்போது மஜாவா இருந்துச்சியா. வீட்டுக்கு வந்து தலையை குளிச்சா அதுக்கடுத்து பார்த்தா பாதி முடியா காணும் என் தலையில. அன்னைக்கு அங்க பார்க்கும்போது வாவ் போடு ப்ரோ புல்ட் ஆஃப் அ பேங்கர்னு இருந்துச்சு. இப்ப பார்த்தா வந்து தேர் இஸ் நோ பேங்கர் தேர் இஸ் ஒன்லி பேங்கர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ரைட்டு ஓகே கிஸ் லெட்ஸ் கோ கிஸ். 10 நாள்ல லேண்ட் கேஸ்டிங் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது. ஜி சொட்டையா ப்ரோ. Fight just back away, play for placement. That's going to be the ideal. நானும் அதான் கேக்குறேன். மண்டே என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. பெஸ்ட் சிமுலேஷன் கேம் சொல்லு ப்ரோ. Slug and Knight. Let's see what the call from the IGL of K9 is going to be. Games எல்லாம் விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ நானு. டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. நான் கட்டிங்க நானும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். பயாவா வெட்டனது. ஆமா ப்ரோ. But Nebula, they are not done. They are still going after a few players. They still see it's going to be full DOD and the Hunters. Nebula வந்து trial byல மட்டம் பண்ணிட்டாங்க. One getting knocked out and there's going to be no saving grace for the players of Nebula. லெஃப்ட் சைடு சொட்டதான் நீ தெரியுது. என்ன பண்றது இதுக்கு. Four will do DOD. They have the upper hand in this fight. Nebula getting caught off guard in the bad spot. Forwards DOD even they've lost out on one of the players, but now for Nebula they've only got 2 men standing. Before watch party 3 15720. அதனால 15720 அப்படியே சொன்னீங்க. இதுல என்ன ப்ரோ மைனஸ்ல காட்டுது ப்ரோ. 15720 தான் மைனஸ்ல காட்டுது கேஸ் எனக்கு. $157.20 now how can I see it? 157.20. இந்த டைமிங்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்லனா லைவ் முடிஞ்சிரட்டும். லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த டைமிங்ல பாப்போம். மைனஸ்ல காட்டுது எனக்கு டைமிங். இங்க இத பாப்போம். நெபுலாக்கு தூக்கிச்சு போல சேஸ் பண்றாங்க. பார்த்தாதான் ஆமா நெபுலாவெல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க ப்ரோ. ஃபீனிக்ஸ் வந்து மான்யாவை தாண்டி அட்மினோவை தாண்டி எஸ்போ தாண்டி ஜானதன் ஃபைனல் அந்த ஃபினிஷ் எடுத்துறாரு.
That's going to be godlike stealing away the elimination point. ஆனா godlike வந்து உள்ள வந்தாலே கத்துறாங்கப்பா. கண்ணா பின்னான்னு கத்துறாங்கப்பா. Slowly and steadily as they keep on collecting these scraps. நீங்க பாவம் பண்ணிட்டீங்க. நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? Jonathan steals an elimination point away. The fans just go crazy. I don't think that was a ஒரு finish எடுத்தாலுமே வந்து அப்படியே கண்ணா பின்னான்னு கத்துறாங்க bro. godlike fans. Phoenix Esports, although I mean, yeah, from the LEFP did very well. Underdogs, LEFP underdogs லாம் கிடையாது. Very difficult game to analyze from the POV of Phoenix Esports. அனி வந்து போன grind எல்லாம் விளையாடுறாங்க. Away an early rotation, 3 players lost and then the last man left alive out in the bro. LEFP underdogs லாம் இல்ல அதான். But I guess same could be said for the players of Rec. getting aggressive. Gardenக்கு fan base அதிகம். Two eliminations on the board, but now இப்போ வாங்குவாரு பாருங்க ரெக்ஸ் பாய் இந்த இடத்துல டுமில் ஒன்னு வாங்குவாரு ஸ்ப்ரே கார்டு கிட்ட இருந்து. Question of who gets that finish point. சுட்ட உடனே ஸ்ப்ரே கார்டு கால் கேட்ட உடனே இப்போ பாருங்க 3 2 1 Guy could have secured more points in this match. அவன் புடிச்ச பொசிஷன் அந்த மாதிரி bro. Even they're there to just get that என்னடா நம்ம கேம் பிளே இல்லன்னு சொன்னாலும் ஜானி சும்மா நிறைய எஃபெக்ட் வேற கன்னிசம் ப்ரோ அது பியூர் கன்னிசம் ப்ரோ they definitely do seem safe but I'm pretty sure the moment the circle பியூர் கன்னிசம் ப்ரோ Menendez is going to be in a lot of problem. Yeah, they have to settle their differences with the players of Genesis before they move out. Otherwise, the rotation down south, even though it feels like literally and the condition வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ Menendez they're forced to climb this slope. ஒரு allegation இருக்குல்ல will eventually have to worry about once you are moving inside of the play zone, but they cannot delay this fight. Both these two teams points நல்லா scatter ஆகுது, யாருமே dominate பண்ணல, so top 8 guess பண்ண முடியாது போல. ஆமா எந்த டீமுமே வந்து பயங்கரமா போடு, இந்த டீம் டெஃபினட்டா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்கன்ற மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் haven't really found anyone, so this could be their potential start to Genesis வந்து இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி எலிமினேட் ஆவாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. Necro, even Wildfangs are looking to move towards the northern side. Could be caught off guard. Oh, there we go. Shots taken. Zap அந்த இடத்துல உண்மையிலேயே கவருக்கு நிக்க வச்சிட்டு அப்புறமா வந்திருக்காங்க. Zap எதுக்கு ஊருக்கு முன்னாடி வந்தாங்க? Shots definitely quite devastating in that. எதுக்கு இந்த தேவலாவ வேலைச்சி? Viper knocked out. That's the main playmaker from Genesis. இப்போ Genesis எப்படி மாட்டுவாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்ல, பழைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இம்ப்ரஸ் ஆகி ஃபேன்ஸ் ஆயிடுறாங்க. It's going to be the casualty. Players from Genesis Esports starting to hit the deck, and now they definitely do seem quite surprised and also got caught off guard. Metanenza's wall getting pounced on by Genesis. Damage is being dealt on equal levels. Hunters falling back to get that revival. ஒரு செகண்ட் Zap முன்னாடி வந்தாரா என்னங்க? It's going to be the casualty. Players from Genesis Esports starting to hit the deck, and now they definitely do seem quite surprised and also இப்போ இங்க புஷ் பண்ணாரு சம்பந்தமே இல்லாம. pounced on by Genesis. Damage is being dealt on equal levels. Hunters நமக்கு தான் அந்த டாபிக் வேணாம், அப்புறம் உங்களை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவானுங்க, லாங்குவேஜும் புரியாது. Like taking those shots from the top. Metanenza, they're not in a good spot. Slowly and steadily getting chipped away by Godlike. That's going to be another elimination point gathered. Yeah, both the teams, no matter who came out on top, were getting third-partied eventually, and now Godlike, they are not going to let these points slip. White Tiger knocked out, Fierce. He's still alive, the last man from the side. அதெல்லாம் 3 kills அதெல்லாம் 1v3 கிடையாது, long range அது. Standing on his feet is going to be the real question. Position compromised, the crosshairs of the opponent pinned on his face. Well, they're going to try and secure the finish point first. Playing better day by day after re-enter. On the board already, tied up with Ewoks. But considering the positioning, Meta Ninja, they're not going to be alive in this game. Godlike. They've got the last man as well in their sights. Probably looking to claim that elimination point before the zone collapses. Ewoks வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஸ்பாட்ல விளையாண்டாங்க bro. Even they're around the edges. Trying to get the lay of the land. That's going to be another elimination point secured. மானியா மிராமர்ல எப்படி ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்தானே தெரியல bro. ஜானியோட ஓல்ட் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்லாம் சீரியஸ்லி காட் லெவல் bro. Old edges taking those shots against Evox. Evox a little bit from the edges. Godlike அதுதான் மென்ஷன் பண்ண ஃப்ரீ கில்ஸ். Wall thanks Golden. The man's taken down.
It's not a great இப்போ start உடனே for எஸ்பா Wild ஒரு Fangs in the reposition final few பண்றாரு moments. இந்த The moment இடத்துல here இருந்து. Extreme Godlike moves up, they're just claiming those elimination points. இப்போ எவாக்ஸ் அந்த சைடுல இருந்து பிரஷர் பண்ணுவாங்களா? வைல்ட் ஃபேங்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டு போய் எவாக்ஸையும் செக்யூர் பண்ணிடுவாங்க. ஷாட்கன் தான் ஜானியா முடிச்சு விட்டது. Pressing upon the matters, keep on rubbing that salt on top of the wounds. Not an Well, easy that job. being said, another big name bites the dust. K9 eliminated from this match. But as you were talking about Godlike, a great start to this fight. Wild ஓ இதுல வந்து இந்த இந்த சரி ஓகே ஏரியல் வியூ Fangs காட்டும்போது getting நான் எக்ஸ்பிளைன் sandwiched. பண்றேன். Ewoks அந்த also பொசிஷன் வந்து looking to ஏன் move அவ்வளவு டஃப் for the டிஃபெண்ட் position of பண்றது Wild அப்படின்னு Fangs. சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். Both the teams making sure that there's no escape for Wild Fangs. Sensei getting knocked out. Haircut, Ewoks bro. building Super. up Mafia pressure, Chris, but welcome to the stream, bro. nades from S-Power and Jonathan in tandem are going to make this a living hell for the players of Wild Fangs. Spraygot, the last man Okay, left now that alive, is- also gets shut BGIS down. அப்ப correct-ஆ And இருக்கும். Ewoks and Godlike coming together to wipe Wild Fangs from the map. But Ewoks is going to be the next team in the crosshairs of Godlike as they are on the move already. Players knocked out. Last man left alive. Not for long. And almost reaching the double digits marker. It எல்லாம் வந்து seems like the கேமரால gods காட்டுறாங்கன்றதுக்காக are in the எகிர்றாங்களா இல்ல semifinals நிஜமாவே already. எகிர்றாங்கன்றதுக்காக கேமரால காட்டுறாங்களா Beast from எனக்கு Godlike. என்ன டீம் என்ன கதை Boy, புரியல they're guys. just mopping the floor with the enemies. This is what you love to see. Myth now. Even they've got a few more troubles. ஆனா LEFP வந்து சவுத்ல வந்து பயங்கரமா ஜோன் கண்ட்ரோல் எடுத்தாங்க ப்ரோ எட்ஜ்ல LEFP கிட்ட டோட்டலா ஹெவியான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்திருக்கும் LEFP கிட்ட நாலு பிளேயர்ஸும் பயங்கர லாங்கா ஸ்பிட் எடுத்தாங்க இப்ப பாருங்க இந்த from that southern side, they're just trying to Full-ஆ. extend as much control as they can. Try and get as much map control as you can. Currently controlling the terrain around the southern side, but how do you move up? Because there's going to be Not because of shotgun, he didn't adapt it to four fingers, that's why. Against him, yeah. That's he is gonna be a slow deadly and his fight. movements are And also let's not slow down. forget, it's probably Player gonna be should Mad adapt Kings to as well, every just meta. chiming inside of a third party. But Myth as of now, maybe they want to force a fight against Espower Mad Kings. இருக்கிற gun Unless the power circle moves away from Mad Kings, I think this has to be a win for them. The only thing I'm upset with is they could have had a lot more eliminations by now. They've been sitting in those compounds for the longest of times and having teams put pressure on them. But still, just there with 4 eliminations. On the other side of things, Godlike finally starting to lose இங்க ஒன்னு players. பண்ணுவாங்க சினிவே Jonathan, the first man to get எப்படி shut சினிவே down. தப்பாங்க Sinway எனக்கு Esports புரியவே இல்ல are going to be the one forcing that casualty from the side of Godlike. But are we going to see additional pressure? Because Godlike, it seems like they've run into the arms of 4-Wolf DOD. நிஞ்சா ஷேடோ And அடாப்ட் could பண்ணிட்டாரு get போல நியூ tricky ஜோனுக்கு for this team to survive. Godlike getting stopped in tracks. Now the aggression is going to be put to a halt. And against Godlike, there's probably going to be the boys of Sinway as well. லெஃப்ட்ல போயிட்டு சொருவி அந்த ஸ்பாட் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க Sinway, there's no freaking way. They just ran to brand their vehicles, and they actually did come out on top, eliminating that one man from 4-Wolf DOD. ஆக்சுவலி ட்ராய் ஐடன் ரோண்டோல அங்க இருந்த பாட் எல்லாம் ப்ரோ அடி வாங்குனாரு அதுதான் கோலாரா Godlike's போயிடுச்சு not going to be pressing them out. It matters. LEFP இன்னைக்கு 3 கேம்ஸ் செமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க Utilities creeping and crawling real close. நிஞ்சா to ஷேடோ the அடாப்ட் sides. பண்ணாரு அதான் ப்ரோ அங்க இருந்த கார்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கிருப்பாரு They're being tossed as well, but not exactly on the mark. Looking at the elimination feed once again, it's Mad Kings against the boys of Myth. And as I mentioned, Myth is probably going to be pressing up the charges even more. Probably going to be aggressive inside of the playing field, and that's what Myth is doing. But now learn from past with a quick third party. They want to capitalize on this situation. And then for Boss, I think now this is going to be the perfect இப்ப time இப்ப to start இதுதான் whacking. சொல்றேன் இதான் நான் சொன்னேன் இங்க இருந்து அந்த ஷாக்குக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ரிட்ஜ்ல வந்து ஆங்கிள் இருக்கா மேக்ஸ் வந்து எய்டனை செக்யூர் பண்ணிட்டாரா Up those elimination numbers. அடுத்து பாருங்க Oh, a finish point taken away from Learn from Paz. Godlike stealing that point, but Godlike, they cannot take things lightly, especially with Sinway breathing down their neck. But from the third party comes a saving grace. The pressure from Learn from Paz proves a little bit of distraction for Phoenix Sinway. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ யார் என்ன ரோல்னு தெரியாது சுத்திட்டு இருக்காங்க Revives going. இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு ஏர்லியா அந்த மேன் லாஸ் ஆன உடனே வந்து They are getting அந்த பிரிட்ஜ்லயும் ரெண்டு மேன் லாஸ் too பண்ணிட்டாங்க much pressure அதுவும் by அதுவும் just அதுதான் Myth and Myth alone. சொல்றதுக்கு இல்ல அதுவும் When கரெக்ட்டா இப்ப unable யார் to ஏஞ்சல் deal அப்ப with the பினிக்ஸ்ல players from Learn from Paz, even simple though ஆ they're rustling ஏஞ்சலா on the top floor of that building, that nade! Oh my goodness, we were talking Detrox about is it in super, Detrox. really. He is still delivering a brilliant nade coming through, clean up on the players of Mad Kings, but now dealing with the players of Learn from Past, it's not going to be easy. And finally, the man falls. Myth eliminated from the match. We're down to the top 4 of this game. The nade was a deal sealer. And Learn from Past now. Their position on the right side definitely seems great. But they still need to move inside of the safety lines. Sinway around another side. Their position is a little bit skewed as well. It's not the best.
All the 4 players right next to each other, godlike with 10 elimination points. They're definitely feeling good, and they've still got 3 more men standing. And the same thing can be said for the team that's right next to him. இப்ப சொல்றாங்க. இப்போ எதனால வந்து இந்த பொசிஷன் ப்ளே பண்றது ரொம்ப ரிஸ்கி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த ரிட்ஜ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, உங்களால வந்து நேடு கனெக்ட் பண்ண முடியும். நேடு வந்து இந்த டிப்புக்கு நேடு கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து எல்எஃப்டி ஹோல்ட் பண்றாங்கல்ல, இந்த ரிட்ஜ் இது இங்க இங்க ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க. இங்க இருந்து உங்களால நேடு கனெக்ட் அது போக வந்து இந்த ஸ்பாட்ல வந்து இங்க ஒரு இப்படி ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க. இந்த ரிட்ஜ்ல வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, இங்க இருந்தும் உங்களால நேடு போட முடியும். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ரிட்ஜ்லயே இன்னும் கொஞ்சம் ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா, எஸ்பரோஸ்க்கு வந்து செம பக்காவா எஸ்பரோஸ பிக் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் இல்லாம இந்த இடத்துல பிளேயிங் பொசிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே, இந்த ஒரு ஷேக்கு, அதுவும் இல்லாம இந்த சைடு வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு இடம். அதுக்கடுத்து இந்த டாக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து நேடு டப்பு டிப்புன்னு விழும். வாய்ப்பே இல்ல இந்த இடத்த புடிக்கிறது. இதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இந்த பொசிஷன்ல இருந்து போயிட்டு இப்ப எல்இஎஃப்பி எப்படி வந்து அவன் எட்ஜ் விளையாடிட்டு அப்புறமா வந்தான். காட்லேக் வந்து ஒரு எட்ஜுக்கு போயிட்டு, எட்ஜ்ல இருந்து இப்படி வந்தான்ல. இந்த சைடு வழியா வந்துட்டு, அதுக்கடுத்து இங்க ஒரு பிளேயர் வந்துருவாங்க. இங்க இருந்து நேடு ஒண்ணு போடுவாங்க. ஸோ அந்த நேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு லென்ஸ் நாக் அவுட் ஆயிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது அந்த மாதிரிதான். இவங்க வந்து இந்த பொசிஷனை பிடிச்சு விளையாடுறதுக்கு அவங்க போயிட்டு ஏதாவது ஒரு எட்ஜ்ல இந்த எட்ஜ்ல அவங்களால விளையாடிக்க முடியாது. அவங்க ஓன் எட்ஜ்லயே வெயிட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு டீம் கிட்ட ஸ்லாம் பண்ணி அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து பினிஷஸ் வந்திருக்கும். கன்ஃபார்ம் சிம்பிள்ஸ் லீடிங் செகண்ட் மேட்ச் சாம்ராஜ்லாம் அது மாதிரி டைரக்ட் ஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. For TOURNEY ESPORTS. ஏன் சாம்ராஜுக்கு பதிலா சிம்பு பண்றாரு? இல்ல ப்ரோ, எவனோ சாம்ராஜ் கிட்ட நெக்ஸ்ட் எஸ்போர் நீதான் சொல்லிருக்காங்க. அசால்ட்டிங்ல இறங்கிட்டான். ஃபீனிக்ஸ்ல ரொம்ப கஷ்டம் வரும். ரோண்ட் மேப்ல வைப்பரை ரீகால்ல நிக்க வச்சிருக்காங்க. Having kept their numbers intact, big opportunity for them to start the day off on a great note with a chicken dinner to their name. கன்ஃபார்ம் சிம்பிள்ஸ் லீடிங் ஸ்ப்ரெட் ஆகி பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஆமா, ஏய் எங்க சூப்பரா ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. 2 பேர் per காம்பவுண்ட், 3 பேர் per டாப். என்னது 2 பேர் காம்பவுண்ட், 2 பேர் டாப் ரிட்ஜ் வெஹிக்கிளோட ஆங்கிள் எடுப்பாங்க. REG2 ESPORTS still sitting on இல்ல இந்த ஜோனுக்கு வந்து சுத்தி எனிமி ப்ரோ. அந்த இதுல பாத்தீங்கல்ல, you can escape from nowhere. லெஃப்ட் சைட்லயும் பின்னாடி ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனிமீஸ் இருக்காங்க. பின்னாடி வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ரிட்ஜ் மேல ஏறி நின்னான்னா அவ்வளவு பெரிய ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும். காட்லேக் வந்து அசால்ட்டா அடிச்சுட்டு போயிடும். காட்லேக்ல ஒரு பிளேயர் ஸ்னீக்கின் ஆனாரு அப்படின்னால மொத்த டீமும் காலி. இப்போ ரிட்ஜ்ல இருக்கிற 2 பிளேயர்ஸ் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து காட்லேக்ல இன்னும் ஒரு ஆளோ 2 பேர் இருந்தாலும் அவன் வந்து அந்த ரிட்ஜ்ல இருந்து நேடு போட ஆரம்பிச்சிருவான். ப்ரொடெக்ட் தி ஸ்பாட். பட் இந்த ஜோன் வந்து எப்படி சொல்றது, பொசிஷன் ப்ளே பண்றது செம்ம கஷ்டம். சிச்சுவேஷன்ஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அப்பதான் ப்ளே பண்ண முடியும். இன்னொன்னு இப்போ எதுக்கு இவரு ஆக்சிஜன் மேலே ஏறினாலும் தெரியல. ஃபுல்லா பின்னாடி கிரவுட் கதற சவுண்ட்லாம் இந்தியன் மைக்ல கேட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான். ப்ரோ லேண்ட்ல அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்யும், எதுவும் பண்ண முடியாது. 5 finishes already racked up from Learn From Past. It's not a massive game they were searching for. அதனால தான் லேண்ட்லலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக்குதா இல்லையா இவருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சில மொமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் கேக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் गाइस. Position on the circle such that it can force their opponents to fight amongst themselves. Anyway, could have their backs exposed to the players of Godlike and Fall. And TOURNEY ESPORTS, it seems like just aren't confident enough to pressure anyone today at the start of the day at least. But here it comes, the players of Godlike. They spotted out TOURNEY ESPORTS. Molotov goes out from S-Power, but even Learn From Past want to get Super involved. Disappointment And from this Tamil teams. could be a bad call for the players Except of they Learn have From noticed Past. the They're suppression charging in headphones. blind, do not know. They have and noise aren't suppression aware headphones. that Adana Godlike also adana stands there in the back lines waiting for them. Oh, the utilities creeping and crawling real close. Now Lent's also getting pushed in that nade. It's going to find a positive trade. TOURNEY ESPORTS is 1 man is down. But Godlike from the sidelines just constantly applying the pressure. Godlike is the one reaping the benefits of this entire fight. Third party from Godlike is extremely dangerous. Maybe Learn From Past. It's time to apply the brakes. Don't push on too hard. Yeah, now they have the info to work with as well. So again, things need to be toned down a little bit by the players of Learn From Past. An unnecessary casualty could have been taken over there.
Have somehow managed to avoid that pressure though. Or maybe just directly go for the players of Godlike instead. S-Power, he is there backed up by Admino while Mania tries to keep the players of Sinaway at bay. That IGL all alone, just relaying all of the information about the players of Sinaway to his teammates down below. This is going to be the massive game changer, but Esperos alive for a few more seconds, finally shut down. TOURNEY gets the point for his team. Yeah, was a decent bit of game coming through from Tractable Esports. Not of elimination points contributed from them, but it was still an okay game. Learn from past. Now it's their time to take a fight against Sinaway. And what a knock that was! Sinaway's just losing too many players in this fight. It's like Learn from past is eliminating the competition for Godlike. And now for a Learn from past, Godlike is going to be the next tournament. How do you fight against Godlike? Well, let's see, 4 versus 2. Godlike, they are building up pressure. S-Power finally starts to show his superpowers. One player from the side of Learn from Past knocked out. But the main trouble is going to be dealing with Sinaway. This is stage 9, the end game, the blue collapse. And back against the wall for everyone. Even Learn from Past, they have been pushed for the edge. There is no escape. God. As you see, the nade from Moksh picks off 2. And now this is a 2 versus 2 for the chicken dinner in game number 1 of the semi-finals. It's just a game of utilities, to be honest. Oh, they're done. Learn from Past is done. Either it's the man from Sinaway. He was not able to spot him. He had the perfect cover of that tree leaf, and he just completely moved out the open. But Sinaway, they're now spotting out the players from Godlike. That's going to be Admino right in front. He's just waiting for the right moment to strike. Both the players out in the open, and Ninju, now is going to be your time. There we go. The first strike comes inside of the picture. Ends up eliminating the entirety of Godlike, putting them out of commission. Sinaway is now the only team with a chance to win. But Learn from Past, they steal the win away, and they steal the entire chicken dinner. Spectacular. ஆனா நான் இதுவரையும் இந்தியன் லாபிஸ்ல பார்த்த வரையும் ஒரு டீம் கூட அந்த பொசிஷன் எடுத்து அவங்க டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அதுக்கடுத்து இதோ இந்த மேட்ச் இது ஒரு மோசமான ஜோனு ப்ரோ. சத்தியமா ஜோன் எங்க தெரியுமா? ரைட்ல இருக்கிற அந்த 2 இதுல தமிழ் டீம்ஸ் மோஸ்ட்லி didn't have the zone. They struggle to make the zone today. They are not confident with the edge game skill issue, less map awareness. Hope better performance in the future. S-Power கவர் வராம ரிஃப்ளெக்ஸ் போயிட்டு இருக்கலாமோ? ரிஃப்ளெக்ஸ் போட்டு இருக்கலாமோ? ஓ, அங்க பின்னாடி பேக்ல ஓடாம அவர் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் போட்டுருக்கலாமோ அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? A good decision. Bro, it happened in a matter of second, bro. Leave the battleground early, potentially not. Fractions of second la nadந்துச்சு. Your close competitive, but K9, that was a better outing as compared to that of Erangel as well. 8 points secured total, 6 points from this particular one. The finishes were amazing. Finally, K9 Esports look to be in touch, but elsewhere, have a look at this. Godlike, they're slowly climbing up the hill for sure, and there are going to be 2 deadly players against them. It is Sensei and Spray God. Sensei in those flank angles. I has been. Hello, Troy Fury. Welcome to the stream, bro. If he does get that line of sight, I'm pretty sure nothing can stop Wildfang. Still 3 players up and alive, and he's got fishes in the waters once again. Sensei this time finally open fires. His power takes so much damage up against the 1v1 challenge by Spray God, and he finally gets the knock. Ladies and gentlemen, you hear those screams. It is Godlike who find a way to hit back even when their backs are against the wall. That's the opener for Hero Extreme Godlike to take the high ground. Wildfangs may have just dropped the ball. Spray God is trying to crawl his way back. Goten and Sensei is looking to try and engage this here, but Hero Extreme Godlike, you can see they're a little bit hesitant to push up, knowing they Genesis may look to try and pounce it from the sides, and they will still give up control on towards the high ground first, but they're checking the due diligence. They're checking every single corner. Wildfangs know they are close and personal. The main objective here is to pick up Spray God as of yet. Bro, 1+ K9 தான இருந்துச்சு. எப்போ K9 மட்டும் மாத்துனாங்க bro. Hoping to get a little bit nice nades here. Counter nades are coming in. Needs to be a little bit careful. But S-Power, he hears all this commotion, but no connections. 1+ K9 தான இருந்துச்சு. எப்போ K9 மாத்துனாங்க? 1+ CK ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம். 1+ வந்து CK கூட K9 கூட இன்னொரு டீம் என்ன 1+ கூட கொலாபரேட் பண்ணது GDR கூட கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க. காட்லைக் கூடவும் கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் டைட்டில் கொலாப் கிடையாது. டைட்டில் கொலாப் வச்சது 3R கூட. CK ஓட
அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிளஸ் கே 1 பிளஸ் ஜிடிஆர். சிகேன்ற ஆர்கே காலி. சிகேன்ற ஒரு ஆர்கி இப்போ இல்லவே இல்ல. ஜிடிஆர், பிஜிஐஎஸ்ல வந்து செமி ஃபைனல்ஸ் கூட வரல காலி. ஒருவேள அதனால தான் K9 வந்து எங்களுக்கு இந்த கொலாப் வேணாம்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துட்டோம். ஒருவேள இருக்குமோ? So far. Once again, godlike fourth. I mean, it's just Espoir who is leading the charge for sure in the front lines. He's got 3 players, 3 nuclear performance players inside of Wild Fangs as well. In this form, it's going to be nigh impossible to beat them because they've got the high ground advantage. They've got the flank angle set up as well. I'm not really sure if Sensei has been spotted in the distance, but if he does reveal himself, pretty sure godlike. They are going to be panting. Look at Spray God. அதான் ஒருவேள There's இருக்குமோ? space to godlike as well to climb up those mountains, and as soon as the heads come beyond the ridges, I'm pretty sure these lads, they are going to open fire. I see. ஜிடிஆர் ஆல்சோ வெறும் ஜிடிஆர் தான் வச்சிருந்தாங்க இந்த பிஜிஎஸ்ல. Seems like with the zone pushing in, ஒருவேள இருக்குமோ? they were able to push up Spray God, but unfortunately wasn't able to get those confirmations. But wow, Fangs now seems like they are going to be giving away the control to godlike, knowing that their backs are exposed. Bro, remaining 3 days schedule சொல்லுங்க. Bro, அது ஒரு மாதிரி தத்தகா புத்தகான்னு இருக்கும் bro அந்த schedule. ஆமா நீங்க அப்பயே schedule கேட்டீங்களா கார்த்திக்? Laying low for a little bit here. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு போய் பாப்போம் ஜி schedule. It's a good decision from நேத்து லைவ்ல போட்டுருப்பேன் நானு schedule. It did shift a little bit. It did shrink and put godlike out of My commission comment. for a while. They're the ones who are மான்யா கால்ஸ் கொடுத்திருப்பான், லெஃப்ட்ல ஒரு பிளேயர் இருப்பான், எஸ்பவர் கவனிக்கல. சோ மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே மான்யா திட்டுவான் எஸ்பவரை. It'll be tough for godlike. Life for godlike esports will be extremely difficult to breach past. எதுல? Find a good spot. எந்த மேட்ச்? From Wild Fangs, they're playing it to perfection. Harish CBC idea. Into their tendencies and their temptations to go in for that fight, to go in for that slam against godlike esports, but finally it seems like LEFT இந்த மேட்ச் செம த்ரோ. சத்தியமா ஜோன்ல ரெண்டு பேர் நாக் ஆயிருவாங்க bro. அன்அக்செப்டபிள் bro அதெல்லாம். ஹை ஸ்ரீ பாய் சாப்பிட்டேன் bro. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. சந்தோஷ் எப்படி இருக்கீங்க? How is life going? Sides here learn from past, going to be consistently placing into his Ebula Adi. south side, and they're still hunting for fishes as well, considering that the ocean still has some sort of playing area as of yet. As Adi the match term இல்ல bro, term eliminated அப்பல முன்னாடியே Terence Park, I think today TT played well and confident, but zone அமையல. Anyway Ninju left ல இருப்பான். Commit their ammunition. It is running low right now for Learn from Past, and they haven't been able to get any restocks at all. And maybe if they win this fight against Biff Official, who currently has about 500 ammo, 500 Lucifer, this is gonna be the restock. And the last angle matchல urban circle உள்ள போய் இருக்கலாம். சோல் ஆனா எட்ஜ் கேம் ஏன் ஆடுனாங்கன்னு தெரியல. 100 bullets off 5.56. That is a lot, to be honest. bro அந்த ஜோன்ல நான் பார்க்கல bro. அதனால நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. I think that will be my question. But of course, as we do come to a deadlock, ladies and gentlemen, not a lot of teams have survived this monstrosity. Nebula Esports on the other side have barely made it in. Spray got open charges this time, looking for revenge against Espoir, but he finally gets distracted. Goten from the sideline, shotguns being sprung. Does he find the knock? Is going to be the big question. Espoir gets knocked down. Sensei in the back lines, falling as well. It's going to be Joten and Albino looking to find the frag, and it seems like they have shut down Wild Fangs. Godlike, they once again rigged the roll. What a push coming from Hero Extreme. Godlike, Wild Fangs dropped the ball and got completely shut down. As now Hero Extreme Godlike, they make it into what's the top 4 and closer to that winner chicken dinner. But as of yet, 3 versus 2 versus 2 versus 2 situation. Learn from past has the numbers advantage. எல்லா M4க்குமே வந்து இந்த ஸ்கின் கொடுத்துட்டாங்களா? ஃபுல்லோட ஸ்கின். Back on track here for Learn from past, and they are looking for. இங்க ட்ரை நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. என்ன kills தான் எடுக்கல. Amazing consistency coming in from Learn from past as well as from Godlike. Nebula once again 6 eliminations on board, just looking to replicate the performance from Erangel as well. It is never seen before, this kind of consistency, this kind of dominance coming in from teams from Group B. Learn from past. They were almost about to get the knock, but Revive Arena comes in from Viper. That retaliation is brilliant, but Learn from past do have the ridges, and they will be able to get in the Revive. How do they come out of this position? How do they get into
into this high ground advantages. How do they move out from the open to covers? I don't really see the answers to these questions. Yeah, it's going to be tough here. Meanwhile, for the north side, HeroExtreme got like next obstacle in base. It's going to be Nebula. Nomi Genesis கிட்ட extend ஆயிடும். might actually bleed out. He's going to be dropping down low, almost getting ticked off, and he actually does get ticked off by the Molotov. And that is going to be Admino taking the knock here. Adi, he's not too happy. He's going to try and go for a counter trade-off, but no. Admino dodges the bullet. And Adi now is going to try and go for a Hail Mary nade, but no connection so far. That's going to be a complete whiff. And HeroExtreme Godlike is able to sneak in. And Nebula, they're pinned between them and also learn from pass now. From the back lines, look at this. Not say this man, he can change the course of this fight. If Esports, they run in form, their momentum is gonna get absolutely shattered. But if learn from past, find Adi, for all of a sudden, Godlike Esports are gonna find themselves in a lot of trouble. Genesis with the need to find the knock against Jonathan. It may not yet to react. There's no possibility of a revive coming through as well. On the other side, there's Max and Adi who are duking it out. Adi slips down for the revive, but I think Nebula, they're gonna find it as well. As Admino watches his comrade burn to his grave, it seems like Genesis, they are looking to find yet another player. That's the perfect pounce here from Genesis as well. You ask how are they going to push in? That's exactly what happened. But because of this, Adi was able to pick up Nomi, but Admino takes him out. Now it comes down towards a 1 versus 1. Nebula versus HeroExtreme Godlike. Admino does have the high ground beat. He gets third party from the back. Admino the finish instead. LFP throw match வெல்ட் நாளைக்கு கம்பேக் இருக்குமா இருக்கும் ஜி. சோ இப்போ அட்மினோ ஒரு நாக் வைப்பான். அது ஸ்பெக்டேட்டர் கிளிட்ஸ் எங்கயோ ஃபயர் பண்ற மாதிரி தெரியுது. We only have a one lonesome survivor. இது கிளையன்ட் கிளிட்ஸ் ஆகும். Esports, it's a 1v2v3 situation. Genesis really banking on the fact that they're going to find the chicken, learn from past, looking to double up that lead from the last game. Who is it going to be who takes that chicken? அந்த இடத்துல வந்துட்டாங்கன்றதெல்லாம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நேட் அவங்க நேட் பண்ணுவாங்கன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் யோசிக்கல. அவங்களுக்கு வந்து ஜெனிசிஸ்க்கு வந்து ஜானதன் பொசிஷன் தெரியாதுன்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தார் போல. அதனால தான் சைலண்டா பார்த்துட்டாரு ஜோனாதன். ஆனா ஜெனிசிஸ் அந்த இடத்துல வந்து அந்த இன்ஃபோ இருக்கு ஜெனிசிஸ் கிட்ட. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சங்கீத ஸ்வரங்கள் போடுவாங்க ப்ரோ. கீழ மேல ரெண்டு பேரும் மேக்ஸும் நெபுலாவும். அப்புறமா தான் மேக்ஸ் ரஷ் இது ரெண்டு பேர் யாரோ ஜோன் அவுட்டர்லயே செத்துருவாங்க. ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் ஜோனுக்குள்ள போயிட்டு ஜெனிசிஸ் கிட்ட டின்னர் கொடுத்துருவாங்க. 4 கில்ல டின்னர் எடுப்பாங்க ஜெனிசிஸ். It's all about a game of patience. Genesis still a little bit hesitant of being played the sheep here as they get shepherded by Learn from Pass. They are going to be waiting for the final moments of the zone before they actually make their decision. But of course, the final zone is about to close in completely, and that's where things get a little bit tricky because everybody has to push in towards where in between Genesis and Learn from Pass. என்னடா மரம்லாம் வந்து சதுரமா இருக்கு. ஸ்கொயரா இருக்கு கோகனட் ட்ரீலாம். வட்டமா தான கைஸ் இருக்கணும். They've got 3 players. They know they've got a man as well. But if they don't channelize their aggression, if they don't turn it into an advantage, pretty sure Genesis can potentially take it away. அவன் கீழ விழுந்தான் bro பாவம். Playing the game of high risk but also high reward by the way. I see if Genesis Ani Max Rush Boy players இருந்து ஒரு duo கிட்ட போய் டின்னர் த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. எதனால நோமி ஒருத்தர் அடிக்க போய் Genesis Esports, I'm pretty sure Max அவ்வளவுதான். இப்போ அந்த பையன் சர்க்கிட் வந்துருவா பாருங்க. சாயின் சர்க்கிட் வருவார். Rush Boy half in the bag already. Oh my goodness, 3 versus 2 but Learn from அவ்வளவுதான். Max ஆலியோ ஏற முடியாது இப்போ. Max and Rush Boy they're stuck. அவ்வளவுதான். This might be it. It is going to be a 2v1. It is going to be a 2v1. Honey, of course, chased by lads from Genesis Esports from 2 sides. It is, of course, going to be இந்த மேட்ச்ல பார்த்தாச்சு. இதுல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? Available shot from the AOG. He gets taken down as Genesis. ஒரு செகண்ட் இருங்க. நான் இப்ப ஏதோ ஒன்னு பார்த்தேன். எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க? பாருங்க கைஸ். இதோ பாருங்கடா. ஏய் இங்க இருந்து இங்க ஒரு பேன் இப்படி பறக்குது ப்ரோ. இங்க ஒரு பேன் பறக்குது ப்ரோ. யார் இந்த பேனை தூக்கி போடுது பாத்தீங்களா இல்லையா ப்ரோ? சூப்பர் அனாலிசிஸ் சொன்னீங்களே. இதெல்லாம் வந்து யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்களா அந்த இடத்துல பேன் பறந்தத?
சர்காஸ்டிக்கா சூப்பர் அனாலிசிஸ் சொல்றீங்கல்ல இந்த இடத்துல. யாராவது இந்த பேன் பறந்ததை கண்டுபிடிச்சாங்களா? நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஃபைட்டா இருக்கணும். சரியா? Shot from the AOG gets taken down. Viper. Genesis from absolutely being nowhere in the first game, they come in. ஓகே, ரொம்ப நேரமா வந்து ஒருத்தர் ஸ்கெடியூல் கேட்டிருந்தாரு. கைஸ் ஒரே செகண்ட், ஸ்கெடியூல் மட்டும் நான் வந்து அவங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஓகேவா? ஐ நோ ப்ரோ, ஐ நோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரோலெக்ஸ் ரஷில். இப்போ இருங்க ஜி, ஒரே செகண்ட் ஜி. ரொம்ப நேரமா வந்து ஸ்கெடியூல் கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு ஸ்கெடியூல் காட்டுறேன், அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. கார்த்திக் ப்ரோ, ஜி இதுதான் ஸ்கெடியூல். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே. ஓகே, நாளைக்கு ட்ராய்க்கு 6 மேட்ச், வெல்ட் டிடிக்கு வந்து 3 மேட்ச். நாளானிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெல்ட் டிடிக்கு 6 மேட்ச், ட்ராய்க்கு வந்து 3 மேட்ச். அதுக்கு மறுநாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்ட்டுக்கு 4 மேட்ச், டிடிக்கு 4 மேட்ச். மேல கட்டா பறக்குது, கீழே. ஓகே 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 ஓகே. And get themselves. ஓ, இது இந்த ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்யூஷுவலான ஜோன் கைஸ். கம்ப்ளீட் கேஓஸ். ரோண்டோ மேப்பும் கேஓஸ் தான். Settling down the differences. இது என்ன நினைச்சு பரவாயில்லையே. காட் லைக் வந்து 8 கில் எடுத்திருக்காங்களேப்பா. ஜெனிசிஸ் 5th பேன், ஜெனிசிஸ் 5th பேன் காப்ளின் பேன் பண்ணுவான். ஜெனிசிஸ் 5th புரியல. ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறான். பேராபாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ பேராபாய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கமெண்ட் பண்றீங்க. ஷாரா, நான் லைவ்லயே பார்த்துட்டேன் ஜி. நீங்க லைவ்ல பார்த்திருப்பீங்க, நோட்டீஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. நன்றி ப்ரோ. டன் ப்ரோ. நாமலே டேய் எவதையாது. சரி ப்ரோ, டிடி என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு டிடியோட மேட்ச். டிடி மேட்சே பார்க்கல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ பார்த்தேன். On the right side of the circle, Evox, the ball is going to be in their court to try and leapfrog God like potentially make themselves inside the circle. ரொம்ப பிளான் பண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கு. Backlines, you've got somebody like a myth official with ஆடி இருக்கலாம். கிஷோர் டிடில 5th மேன் இல்ல, அதான் மிஸ்டேக். Am I watching Necro? We didn't really spot Myth Official do so much damage, but they come here sitting at 8 finishes. They're still one of the contenders. Of course, playing in from the edge, chicken in and four-man roster oda power theriyuma ji. Still potentially naale peru a lot more finishes before the day. evlo responsibility irukum theriyuma. ella matches ஆடுவாங்க அவங்க grind பண்ணிருக்கும்போதே. ஏமா மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நீதான் மிஸ்டேக் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கலாம். டீமோட மிஸ்டேக் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கலாம். லத்தாஜிக்கா ஆட மாட்டாங்க. லத்தாஜிக்கா ஆட வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஒரு டவுன் சைடு. சாரி சார் ஜி. மான்யா 1v4 பாருங்க. மான்யாவோட 1v4 கார்ட்லேக்கு இங்க முட்டை கில்ல இருக்காங்க. 2 கில் எடுத்திருக்காங்க. 4 கில் எடுத்திருக்காங்க. 8 கில்ல இருக்காங்க. அப்ப இந்த இடத்துல தான் சம்பவம் ஏதோ நடந்திருக்கு. Gives an advantage to Viper to find the knock on Lavish, but instantly gets shut down by Shadow. Clutch God was there either as well. Matt King's esports looking really good inside of this game so far. 5 eliminations being secured. But elsewhere we once again go back to Miran. It is currently outside the circle. Wildfangs looking to send it in. Godlike on the other side takes some shots, and Wildfangs, they bear the brunt of Godlike this time. என்ன நடந்துச்சு இப்போ? எப்படி once again choking yet another fight against எப்படி Godlike. இது What's happening with the என்ன நடந்துச்சாங்க? 2 பேர் தான போனாங்க. Last long Matt King's esports if they do find என்ன நடந்துச்சாங்க? to find
was there either as well. Mad Kings Esports looking really good inside of Kaane, this game so far. okay, இதெல்லாம் okay. Being secured. அது ஒரு கூப்புல காட்டனும் காணாவும் போறாங்க. Again, go back to Miran. It is currently outside the circle. Wildfangs looking to send it in. Godlike on the other side takes some shots, and Wildfangs they bear the brunt of Godlike this time. Wildfangs once again choking yet another fight against Godlike. What's happening with them? Wildfangs messing things up big time. அவ்வளவுதான் ரோண்டோல எல்லாம் போட்டு அடிக்குறாங்க bro. கண்ணா பின்னா நாப்பாங்க ஜி ரோண்டோல. Over that first spot in the overall standings. Yeah. Finish points acquired, 34 points in total on the overall board. And now K9 Esports, they need to take that fight against Smith. K9's already down pretty low. They're battered and bruised up, but not as the only person that's standing. Ashwin Kaplan, hi bro. அங்க பேன் பறந்து வரும். அது உனக்கு எப்பவே தெரியும் bro. இப்பதான் பாக்குறேன். மாதிரி ஆக்ட் பண்றேன். K9 அங்க பேன் பறந்து வரும்னு உனக்கு எப்பவோ தெரியும் ப்ரோ, பட் இப்பதான் பாக்குறேன்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ண. சத்தியமா நான் இப்பதான் பாக்குறேன் நானு. டுமாரோ கம்பேக் இன்கமிங் லேண்ட் நர்வஸ்னஸ் டுடே. மீம் பாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களை ட்ராய் தமிழன் கமெண்ட்ரி கொடுக்கும் போது தெரியும், அப்ப டோரா த கேமர்னு பேருக்கு கீழே ஆடணும். உங்களுக்கு கூட அந்த பேரு பிடிச்சிருக்குன்னு லைவ்ல சொன்னீங்க. ராய்க்குலாம் நான் கமெண்ட்ரி பண்ணி 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் ஆச்சு. பரவாயில்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ப்ரோ டிடி ரோண்டோல ரீக்ரூப் ஆகாம விடுவாங்க. 2 டிஃபரெண்ட் சைடு ஃபைட்டு. மிராமர்ல தே ஷுட் ஹவ் புஷ்ட் வேன்கார்ட் டிப் இன்ஸ்டன்ட்லி. K9 தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாங்க. இறங்கல்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜிஜி வேன்கார்டு இன்னைக்கு சூப்பரா ஆடினாரு. இவாக்ஸ் கார்டல ஈஸியா முடிச்சுட்டு போயிருவாங்க. Esports is on the verge of being eliminated from this game, and now it's down to just the big IGL Omega. பாப்போம். Can he flip things around? The answer is probably going to be no. He needs to make that pounce against Smith all by himself. K9, this game should have been theirs, but they messed up. They certainly messed up for sure, but this time it is going to be Game guard இன்னைக்கு சூப்பரா ஆடுனாங்க. duking it out between each other. Settling down the differences isn't really going to be easy. Kishore Kumar, nice observation, bro. Evox, the ball is going to be in their court to try and leapfrog Godlike, potentially make themselves inside of the circle. எங்க இருக்காங்க இதுல டிடி? Backlines, you've got somebody like a myth official with eliminated Lucifer and Detroit. bro நாளைக்கு எந்த குரூப்போட 6 matches? On earth am I watching, Necro? We didn't Try group இது bro. official do so ஒரு செகண்ட் much நான் damage, எனக்கு ஞாபகம் but வரல. here, ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லலாம் வந்தேன். அப்பமா ஞாபகம் வந்து. contenders, of course, playing in from the edge, chicken dinner might just be too far away from their grasp, but they could still potentially get a lot more finishes before they get taken down. I mean, 3 of those elimination points actually came through against K9. So it makes a lot of sense, and the fourth man is right around the corner as well. பரவாடா மித்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க bro. Just a lot of teams out in the open reckoning group. they had so much control. Next match தான் டிடி. Okay. But the moment the circle shifted away from them, things sort of came tumbling down. Levi's in the smack center. Myth official right there around the spectrum as well. Myth is just constantly taking those shots against. மானியா இவாக்ஸ்ல காலன நாக் வச்சிட்டாரு. Now they just need to hop it. உங்க ஜோன்லயும் இல்ல bro. From the game eventually. The side deadlockல மாட்டிட்டாங்க அப்படியே. God like another casualty hits the deck. Mania taken care of. My eyes have been fixated on this fight for a while. Looking at the map feed, it seems like Jonathan has found a little bit of that retaliation, but this time not against Evox. He finds that knock against Myth official. That just keeps one player alive for Myth. Not really the greatest of escapes, but have a look at this. Mania being knocked out. Godlike Esports wants to strengthen their fortress. It's not going to be easy. Detrox has been brought back. Lucifer is there to support him. Kochi versus Flash tomorrow loading. Rap evlo qualify avanga. Doors, nades. You've got to worry about nades. Don't let those nades or explosions take you out. It's going to be brilliant. Flash tomorrow loading. எந்த மேப் சொல்றீங்க? With the first nade itself doesn't really find இதுலயா இறங்கலையா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. sorry மிராமர்ல லாஸ்ட் லியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. It's daddy commander and the guard killed the perfection. That's going to catch the boys of Evox off guard a little bit more. God like just trying to stabilize things. Evox with the 2-man squad. It's the fight taken down with 2-on-2, and Godlike's defense, it needs to be on point. One single mistake and you can instantly lose out in the entire fight. Evox now knows what exactly Godlike wants to do, and Advita falls apart. Jonathan as well gets turned on. What a whiff that was from God. One single mistake and you can instantly lose out in the entire fight. Evox now knows what exactly Godlike wants to do, and Advita falls apart. Jonathan as well gets turned on. What a whiff that was from Godlike.
and they need to pay the price for it, but still, they managed to acquire a lot of finish points. Make PK this clash match done, pretty OGTT. much take advantage of that and just move inside of the circle. Fight எடுத்தாங்களா அப்ப last lanes ல? Smith. Elise Smith, as of now, they're a little bit closer to that white line compared to the boys of Evoc, so they can definitely stand a chance to hold them down. No chance to celebrate for Evox, is it, Necro? Still down godlike esports, all of a sudden myth official from outside the circle. They've been taking shots now. Chance for revenge from Evil. Did spot out those two. Balaji Murugesan, welcome to the stream, brother. Myth officials have absolutely no Choke, cover choke, to play it shotgun, from. shotgun, On the choke, other side, guys. Evox, at least you've got a couple of those ridges. Stop ever to Grant, Who stop gets it. away from this position, because this circle is absurd. You've got a highway, you've got a road that cuts the circle in two equal halves, and on either side, it's completely out in the open. மேட்ல பாருங்க சூப்பரா வந்து ரோடுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு பிளேயர் விட்டாங்க ப்ரோ. The circle of death. Yeah. மேட் ஒருத்தங்க மட்டும் தான் வந்து இந்த ரோட்ல ஸ்ப்ளிட் எடுத்துருக்காங்களே. It's just that one man from that team. அது எவ்வளவு அட்வான்டேஜ் தரும் தெரியுமா அது? கில் ப்ரோ அது. ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வம்சி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டைசா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். ரொட்டேஷன் கிளாஷ். ரொட்டேஷன்ல கிளாஷ் ஆச்சா? ஓகே. அப்ப ரிமைனிங் சர்வைவல் ஸ்டேஜா? ஆமா ஜி. For all the teams currently surviving in here, the concern is going to be the overall terrain. It's way too exposed. Matt King's heading around another TT had a good start in Rondo, but chinna mistake nala match mudinju. And Midinenza might just be their prey soon. Talking about the praise, it seems like Reckoning Esports did find a lot of praise throughout this particular Built to Y gone to military drop. Of course, they don't really have the man advantage in this. Built to military fight. ponangla. At least they've got 10 eliminations to actually work with. Look at that. Dimask chika sorry quarry unreachable ah irundha. Best bet for the chicken. இப்படி வெல்ட் military போயிருப்பாங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா அப்ரப் ஸ்ட்ரைட்டா ஃளைட் பாத்து வந்தா தான் வெல்ட் டிடி இது military போயிருப்பாங்க. On the other side, they've got a dip to play from. They've got that burn vehicle as well. But as soon as a nade comes into this frying pan, it's gonna shake the heck out of Melaninza. I'm pretty sure Aim got 5 kills in Rondo. They need to find a way to take down Myth Official right on their western side. Oh no, Levi getting finished off. Okay, இப்போ வந்து இன்னும் Reckoning Esports eliminated with 10. என்னடா இது சைராக்ஸ் தான் ரோடுக்கு இந்த பக்கம் வந்தாப்ல. இப்போ சைராக்ஸ் வந்து ரோடுக்கு லெஃப்ட்ல போயிட்டாரு. என்னடா இது? What the fuck bro? Kings losing out on two crucial men, and out of nowhere now that power spot is stealing away from Matt Kings. It's completely fine though. Evoc, they still retain the numbers advantage. Myth Official with that nade itself. Meta Ninja, they're barely alive, they're barely bleeding though. Evoc's finally. Hi bro, VS Praveen, welcome to the stream brother. That man finds a way to get into safety. This is insane. Aim got 6 kills bro. ரோட கொஞ்சம் மோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். ரெண்டு சைடு தனித்தனியா ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க. ஓகே, வெல்ட்க்கும் டிடிக்கும் டிராப் கிளாஷ் இருந்தா நல்லா இருக்கும். As they have been handed death by Evox Esports. Yeah, Evox போடு பொளக்குறாங்கயா. Surviving, it's going to be Cyrax, the final glimmer. Shadow வந்து ஸ்டிக்கோட ஐஜலும் அவர்தான். ஐயோ என்ன காலம் வந்து ஈவலுக்கு நேடு போட்டாரா? என்னடா இது ஸ்பீடு? And Cyrax now, still that one man surviving. It's going to be Cyrax, the final glimmer of hope. And Cyrax. இதென்ன bro காலனோட நேடு வந்து பின்னாடி வந்துச்சா? Cyrax, the Evox Esports. Yeah, Matt Kings now. Still that one man surviving. It's going to be Cyrax. ஆஹா, அந்த லைன்ல பட்டு பேக் அடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்யா. Evox Esports. Yeah, Matt Kings now. Still that காலனு one man surviving. அட ப்ரோ, இதுல பட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆயி It's going to be Cyrax, the final glimmer. இத பாருங்களேன், இந்த லைன்ஸ்ல பட்டு அந்த மேல இது இருக்குல்ல அதுல பட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆயிருக்கியா நேடு. அதாவது இறங்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் சைடு தான் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபென்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா? பேஸ் சைடு, அதுக்கடுத்து வந்து அந்த மேன்ஷன் ஐசோலேட்டட் பில்டிங், ஐசோலேட்டட் காம்பவுண்ட் ஒன்று இருக்கும். அதாவது அந்த ஷாப் காம்பவுண்ட், அதாவது அந்த ஸ்டோர் ரூம் காம்பவுண்ட் ஒன்று இருக்கும்ல, அங்கெல்லாம் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நேடு போட்டீங்கன்னா அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு போயிடும் அந்த ஃபென்ஸ் வழியா. என்னடான்னு பார்த்தா எலக்ட்ரிக் ஒயருக்குலாம் வந்து பிளாக் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. காலன் போட்ட நேடு வந்து இந்த இது இருக்குல்ல பிளாக் கலரு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ். ஸோ இந்த லைன்ல இங்க வந்து இப்படி பட்டு இப்படி போய் விழுந்து ஈவில நாக் பண்ணிருக்கு ப்ரோ. வாட் த ஃபக்?
Oh shit. of hope. And Cyrax, oh, now just trying to creep and crawl his way towards safety, but these Shooting utilities range also. too deadly. Cyrax wants to play Went around that to dip. He military wants when to they at least couldn't have some sort of go to the solid drop. cover. Why He we falls all by don't 3 know. match squad. Offline They matches could ல definitely 3 need a matches different 82 points. இப்போ ஆன்லைன் மேட்சஸ்ல Similar to 5 2 match squad. ஆல்ரெடி எல்லாரும் Reeboks சஸ்னு சொல்றாங்க. was happy in there DKS themselves. yes bro. Kalan going for those shots against just that one man standing. Evox That- actually going for that revival as well. Cyrax wants to go for a longer run. Shooting range also. So it's gonna ஆமா start to ஆமா. collapse even more. Shrinking down slowly and What steadily. the Cyrax, fuck? can he really save the day? The fight's taken down to 1-on-3. Shadows out in the open now. The entirety of Evox, they're going to try and take for those ஆனா chances. அப்பயும் அவங்க அப்படியே Cyrax dinner pops up. convert That's going to பண்ணிட்டாங்க. be the end for Matt Kings in this game. But what a solid game it was from the side of Evox. They needed this, and they got it. Well, it was a Nice. phenomenal turn-up to win from the side of Ewoks. A comeback performance as we were expecting on the map of Rondo. They were Nice guys, nice guys, nice guys. Evox G. இப்போ இதெல்லாம் வந்து needed out of இந்த existence. மேட்ச்ல வந்து ட்ராய் எப்படி எலிமினேட் ஆனாங்க? இதெல்லாம் வந்து அலைவா தான் இருக்காங்க. எனக்கு இவரது 1v4 கூட புரியல ப்ரோ. மான்யா அது எப்படி அது 1v4 ஆச்சு? வாட் இஸ் கமாண்டர் காட் இன் கில் இன் ரோண்டோ? தே செட் இன் கமெண்ட்ரி someone got finished by same. அது வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு டிராப் இருக்கு. அந்த டிராப்ல வந்து கமாண்டர் காட்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேவா? டிராப் பேர் ஞாபகம் இல்ல. கரெக்ட்டா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அது மேப்ல. ஸோ இந்த மேரானுக்கு மேல இருக்குல்ல, இந்த லோஹுவா ஜிங் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல யாரும் ஜம்ப் பண்ண மாதிரி நீங்க பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க. கிளாசிக்ல நீங்க விளையாடுறீங்க இல்ல வந்து அது அந்த ஸ்பாட்லயே ரெட் கலர்ல இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு கார்டட் பொசிஷன் அந்த இடத்துல. அந்த எடுக்கிறது சாரி இந்த ரீகால் யூஸ் பண்றது, அதுக்கடுத்து வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது commanded gods like bots protecting a place in Rondo. இங்கதான் காட்ஸ் இருந்து பாத்திருக்கேன் நானு. இங்கதானே லோவா சிங் ராய் காட்ஸ் தான் சாவாங்க. ஆமா 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 ஆமா. ஏன் அவங்களுக்கு தெரியாத அந்த இடத்துல காட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு? ராய் இங்கதான் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. என்னடா இது? என்னென்னமோ நடக்குது. ராய் இங்க அலைவா தான் இருக்காங்க. For themselves, at least taking down Pelicans have been punished time and time. Potentially the fourth, but Meranin. And it's not that great, but they were not even challenging a lot of fights. They did finally Nebula ESPORTS. And from Metanitza getting capitalized. And now finally that last man, White Tiger. காட்லையா இவங்க கேம்ல? Everyone from Nebula ESPORTS making that push. Commander. They've got their sights locked in Nebula, and there we go. Another man from Metanitza getting capitalized. நம்ம கண்ணை வச்சு அடிச்சு விட்டுற முடியாதா? அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போனது இல்ல ப்ரோ. அங்க போனாலே அது அடிக்கும் ப்ரோ அந்த கர்மம். He's not revealing his spot yet. He's got no meds as well to play with, and he's probably going to give up on his life soon. And the teammates as well. Majority of the teams, they will get back in fight. Okay, so இவர் வந்து இதுல மாட்டிட்டாரு. நேட்ல மாட்டிட்டாங்க. இந்த டிராப்ல தாங்க காட்ஸ் இருப்பாங்க. கமாண்டர் காட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த டிராப்ல தான் இருக்கும். நாங்க ஒரு முறை வந்து என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது என்ன ரோண்டோ மேப் இது பண்ணும்போது லோவாசிங் வந்து எந்த டீமும் எடுக்கவே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ நான் அப்பதான் வந்து இந்த மேப் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். இங்க இந்த ரிட்ஜஸ், ஹை ரிட்ஜஸ், அதுக்கடுத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் மவுண்டெயின்ஸ், இந்த ரீகால் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மேப்ல மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தப்போ இந்த ரீகால் டவருக்கு போயிட்டு எப்படி இருக்கா அந்த சரௌண்டிங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இறங்கிட்டு இப்படி உள்ள ஓடுறேன். பார்த்தா ஏதோ ஒரு கரும சுடுதுன்னு பார்த்தா அந்த பாட்ஸ் அது ப்ரோபாட் கைஸ் நம்பர்ஸ்லயும் நிறைய இருக்கும். ஸோ மேக்ஸ் டைம் போட்டி தான். அதனாலதான் இந்த ரீஜனுக்கு யாரும் போறதே இல்லை. நாங்க சரி ஓகே முன்னாடி வந்து நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த மேரான்ல வந்து இது கம்ப்ளீட் ஓப்பனா இருக்கா,
ஸோ இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோடு வருது பாருங்க, இந்த ரோடு வந்து ஹைரிட்ஜ் ஆக்சுவலா. ஓகேவா, இந்த ரோட் சைடு வந்து ஹைரிட்ஜ். ஸோ இங்க கன் எடுத்துட்டு இங்க இருந்து இங்க வந்து ரீபொசிஷன் பண்ணிட்டு மேரான்ல போற டீம், ரீகால் அடிக்கிற டீம் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்பா இங்க போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த இடத்துல அந்த கார்ட்ஸ் இருக்காங்க. பாரு கண்ணாப்பினான்னு இருக்குதுங்க அந்த இடத்துல. ஸோ இது வந்து இந்த அதனால தான் இந்த டிராப் யாரும் எடுக்கிறதே இல்லை. லோவாசிங் அது பார்க்கணும். இது இது இன்னும் இந்த மேப் வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்ணணும். இந்த மேப் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஒரு செக்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ரோண்டோவை பொறுத்தவரையும் அது இந்த ஒரு செக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் மேப்பை நீங்க நிறைய முக்கியமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த சர்க்கிள்குள்ள நிறைய எண்ட் ஜோன் வந்து நான் பார்த்திருக்கேன். வை டு கீப் பாட்ஸ் இன் காம்பி ப்ரோ, அது வந்து எப்படி சொல்றது, இப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜடேனா சிட்டிலாம் வந்து பெரிய அப்படியே வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் இது மாதிரி இருக்கும். ஜடேனா சிட்டி பாக்குறதுக்கு வந்து ஏதோ சைனா பில்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து இந்த மேப் வந்து இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதனால இருக்கும் அது. அத கமாண்டர் MG3 யூஸ் பண்ணுது. ஆமா 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 ஆமா. தென் வை டு கீப் ரீஜன் வை டு கீப் த ரீஜன் ப்ரோ. இந்த மாதிரி தெரியாம போயிட்டு அடி வாங்குவாங்களே, அதனாலதான். இதுல பாட்ஸ்னா எப்படி சொல்றது, இதெல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. எப்படி இது வந்து யாராவது அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க வீடியோ, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. ரோண்டோ லோவா சிங்கு தானே அது. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு செகண்ட் உள்ள போனோம் ப்ரோ, அது சுற்றுச்சு. அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போல. அது அந்த இடம் பத்தி ஃபுல்லா தெரியல. நான் அதை ஃபுல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இன்பில்ட் வித் மேப். அதான் மேப்பே சேஞ்ச் பண்ணும். ஆமா, அந்த பாட்ஸை அடிச்சா டிராப் கன்னு கிடைக்கும். 3 தமிழ் டீம்ஸ் சோக்டு ப்ரோ, வெரி டிசப்பாயிண்டட். ஹோப் நாளைக்கு கம்பேக் வித் 30 to 40 பாயிண்ட் பாம்பர்ஸ். 40 பாயிண்ட் பாம்பர்ஸ்னா எவ்வளவு தெரியுமா? பாதி லாபி கிளியர் பண்ணிட்டு இம்ரான் ஷரீஃப் 30 பாயிண்ட் பாம்பர்னா கூட பரவாயில்ல. 40 பாயிண்ட் பாம்பர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியல ஜி, எனக்கு தெரிஞ்சு யாரால அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரோபோட் பாட்ஸ், எஸ். But try the meal in esports. பாவண்டா ட்ரை. Wasn't the team I predicted? ஆனா இன்னைக்கு செமையா வச்சு அறுத்துட்டாங்களோ மேட்சஸ்க்கு நடுவுல. We have been praising throughout their journey of BGIS 2026. I wonder how far our team Tamila is going to take it in this rondo itself. Are we going to see double digits from them? Bro. Opportunity is there. You see the 2 players still 40 bomb வேணா 40 bomb வேணா போடுவாங்க. ப்ரோ இப்பர்ஸ் இருக்காங்களா இந்த லாபில? இல்ல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கல. சீரியனா நீங்க கலாம் இறங்குங்க. 40 பாம்பர்லாம் ஈஸியா அடிப்பீங்க. 4 பாட் அடிக்கிறதுக்கே எனக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் இல்லையா நம்ம கேம் பிளேக்கு. இதுல வந்து 40 பாம்பர் போடுறோமா நம்ம? ரைட் ப்ரோ. ஸ்டேஜ் 1ல இருந்து பாத்துட்டீங்க. ஸ்டேஜ் 1ல இருந்து பார்த்தா என்னைக்கு பார்க்க முடியுது? சரியா நடுவுல டே 1 floor with whoever remains. ஜெனசிஸ்ல வந்து லாஸ்ட் 1 கேம் 3 பேர் இருக்காங்க. மீதி 2 பேர் இருக்காங்க. Where they have a brilliant start. We haven't really ஏய் ஜெனசிஸ்ல குயிக்கா ஆங்கிள் எடுத்து முடிக்கலாம்ல இந்த இடத்துல. ஏன் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க? But they are sitting close to the center of the circle. Sure. Hi bro, VZ Thorizer, welcome to the stream G. ரோண்டோல சான்ஸ் இருக்குல ப்ரோ? இருக்கு ப்ரோ. ரோண்டோல சான்ஸ் இருக்கு. ரோண்டோல நமக்கு சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே வந்து எல்லாருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும் மோஸ்ட்லி. நாளைக்கு ரோண்டோல பாட்ஸ் 5 எடுத்தா நல்லா இருக்கும் பாப்போம். அந்த பாட் அடிச்சால கில் கவுண்ட் வராது ஜி. அது ரோபோட் அது. சோ நாங்க முடிஞ்சா என்ன பண்ணுவாங்க ஜி? That risk taking factor. You cannot even go for that risky plays that you can with a 4-man squad. நாளைக்கு ரவுண்டல்ல என்ன ப்ரோ வேணும் உனக்கு? Take a bit of that chill pill. Genesis Esports, they're soon going to be running thin on patience, and Genesis has already taken too much damage upon themselves. Zap is the only person standing. He's going for those revivals. Gravity Igel knockout செய்யப்பட்டு. Stage 5 as well, so Genesis will feel the pressure. But here's a little bit of recap. The sister against learn from past and Some. Man, oh man, such an incredible athlete. All right, wiped out 3 players from okay. TR க்கு ஒரு இன்னொரு அடி. This man
He True was a எனக்கு உண்மையிலேயே prodigy பிடிக்கும் 2 years ago. அவங்க Now வந்து he's அந்த gonna ஒரு say விஷயத்தை went மட்டும் in தான் his own right, but அது வீடியோ Genesis போட்ட எல்லாம் அங்கே Esports, they பிடிச்சிட்டீங்க try to நான் make a கட் ஆஃப் run எவ்வளவு ஸ்ரீ for their lives, try to ப்ரோ save their லெட்ஸ் சே lives கட் ஆஃப் from வந்து the ஒரு blue, 140 but they வச்சுக்கோங்க get ஜி mowed down by a combination of Phoenix and Sinway. நான் அதிகமா தான் சொல்றேன் So grouped up, they should be split apart. I think maybe try and fight for a bit more of that map control. Yeah, Phoenix Esports as of now. சிம்பு சாம்ராஜ் கூட என்னையும் ஒரு 6 மாசம் இருந்தா இன்னியும் ஒரு 6 மாசம் இருந்தா போதும் சாம்ராஜ் கரியரை முடிச்சு விட்டுருவான் சிம்பு சாம்ராஜ் கூட எண்ணி ஒரு 6 மாசம் இருந்தா போதும் சாம்ராஜ் கரியரை முடிச்சு விட்டுருவான் All the players playing it grouped up now. Finally, bro சொல்றாரு realizing the separation a little bit more to டேய் actually இதெல்லாம் move that கேலைன்ல map ஒரு control. புஷ் பண்ணுவாங்க I like சீதா that from Phoenix Esports. But Necro, I mean, all this time while we were Eliminated ஆங்க distracted by the கேலைனே big names, look at Nonix. சரி ஓகே இருங்க மேட்ச் Eliminations முடிச்சிட்டு racked up by பாப்போம் the players of ரொம்ப Nonix. ரொம்ப நடுவுல பார்க்கலாம் And they have a decent T position T inside the initial circle fight as well. ஓகே The ஓகே next shift பாப்பறங்க can பாப்பறங்க abandon பாப்பறங்க them, and I think ஏய் they will. வெண்டங்கடா I'm gonna wait it out. Yes, வெண்டங்கடா now they're gonna be forced out, but Nonix, they have the ball shit. rolling, they have the momentum in their control. And Sinway, இதுல வந்து ரெண்டு தமிழ் டீம்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு தமிழ் டீமுமே எலிமினேட்டட் என்ன பண்ணாங்க அப்படி faded out of existence. My oh my. The Sister Esports got caught off guard quite in the open. TDSS வெல்டா Actually gave a chance for Wealth Esports to activate themselves, and they did it perfectly. And Wealth Esports, 3 finishes so far on the deck. They haven't been too aggressive, not really capitalizing on those recalls that they've got available, but instead Wealth just holding down a good spot inside of the circle and playing from that. எய்ம் 1v3 நல்லா இருக்கு கிளட்ச் ஸ்டார்டிங்ல இந்த மேட்ச் நான் ஃபுல்லா பாத்துறணும் அவ்வளவுதானே சரி ஓகே இந்த மேட்ச் நான் ஃபுல்லா பாக்குறேன் டிடி 5 பாயிண்ட் யார் எடுத்துட்டாங்க டிடி இங்கே 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ரைட் லூட் ஆச்சாங்கன்னா ஸ்கிப் அடிச்சிருவாங்க இஸ் நடுவுல Trace right off the bat in this map. Hey, but Phoenix எய்ம் 1v3 கிளட்ச் நல்லா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல வடக்கன்ஸ் சிம்பு ஜானிக்காக ரிவர்ஸ் எடுக்க தான் சாம்ராஜ் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கான்னு சொல்றாங்க இருக்கானே ஐயோ எப்பா யூனிக்கா யோசிக்கிறானுங்க எப்படிதான் யோசிக்கிறானுங்களோ actually taking the battle up close and personal as well. The man's got the shot to work with, and finally Warper decides to strike. Elimination points can be gathered up as well, and for Seoul, they've lost out on the big man. Yeah, for Phoenix Esports, even a bit of that death blow was handed out, but it's fine. Recovery's still going to be there. And look at Viper. Now the man stacked up with good weaponries. Vanguard dropped on top of Neox Factory once again, but for Vanguard this time, it feels like things are not going to be that smooth. Yeah, no angles to work with. Vanguard losing players. Luckily, it is Rondo, so you have the option to recall those bodies as quickly as possible. But OG, they're going to be happy getting a few extra bonuses at the start of this game. 2 points picked up on the other side. Metaninja, first day எப்பவுமே கடவுள் கொடுத்துருவாங்க 2 points secured. அப்பல இன்னைக்கு ஆடல bro Waiting for a little bit of aggression from the side of Team Tamilas, but finally, since numbers are up, Metaninja, they decide to pounce. White Tiger knocked out. The second man Shadow falls as well, and Team Tamilas, they were almost able to turn the entire thing around, but the save from Fierce, Metaninja, they're going to be grateful for that. Yeah. Oh, just one shotgun shell. Can he connect it? One bullet in the magazine. The man needs to be precise than ever before. 3 finishes racked up for ஒரு bullet தான வச்சிருக்காரு அவரு Fears. எவன் டீமே ஆமா இல்ல போல This block. And you can already feel that pressure surmounting on top. He at least needs to get away with at least 2 more elimination points, and you can't say that's a decent start. ஃபீவர் நக்குலுக்கு சோ பெஞ்ச் டே என்ன குமார் 2 நாளா கேம் பிளேவே இல்ல And if you end up surviving till the top 6 of a map of Rondo, it's good enough. But Phoenix Esports, Somraj knocked out yet again. And there's going to be pressure from multiple fronts for the players of Phoenix as Smoker tries to push the players of Orangutan on top of New X Factory. Opening found by Simp on the flank. AKOP fighting for his life. Smoker flushed out with that nade, but runs back behind cover just at the last second. Flash goes out to try and get the finish, but no value for OG. Am I seeing this right? Yeah, only 3 ninga TT inside of Neox Factory. They can't be eliminated. எப்ப வரதா ஐடியா This is such a massive blunder. I'm not even sure if this அடுத்த 4 நாளுக்கு டவுட் தான் But all the 4 players inside of Neox Factory just sounds too much of a stinger. Sounds too much. Haircut வேற பலமா They've இருக்கு. sent one man away already, Viper. And I don't think that's the right man to send away. They've sent Viper away, I believe, to a recall tower because they are expecting to take heavy casualties over here. But Fierce, the second time is the charm for T Tamilas. Fierce finally put down. They have a little bit of breathing room to work with. But as you were talking about Phoenix Esports, I think they should have sent someone else, man. Why send your best assaulter away on recall duty?
That's fine, but what is the strategy? All the 4 players. ஆக்சுவலா வந்து why send the best assaulter to recall duty அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ரீகால் இடத்துல வந்து ஒரு 1v1 வருது 1v2 வருது அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து அந்த பிளேயர் அந்த 1v1 டெஃபினட்டா எடுத்துடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பெஸ்ட் அசால்ட்டரை வந்து ரீகால் அனுப்புது. வடக்கு பையா மாதிரி இருக்கையா. Inside of New York's factory. Are you guys maniacs? How do you think it's going to work out? There's a chance it might just be eliminated. Let's be honest. A lot of those fights inside of New York's factory do come down to the RNG itself, and you never would want to take your chances. Never, especially inside of an esports tournament, when you know there's a lot of money on the line, you would never want to do that. It's life-changing amount of money. Come on. Hey man, 1 crore rupees for the champion team. I mean, but Phoenix Esports now have more points in this game than the previous 3 matches combined. So Hey, they heard me. I asked them to go for a drop clash, and they actually heard me, Johnny. then why are you criticizing their play now? I mean, they are doing exactly what you said. They took a risk. It's இங்க மேப்லயே பாருங்க, அந்த லோஹுவா ஜிங்ன்றது வந்து ரெட் கலர்ல மார்க் ஆயிருக்கு பாருங்க. That is where the gods are. So far, it's working out, and hopefully it keeps on working out. Bro, அப்ப எஸ்பா ஒரு கார்டலுக்கு ரீகால் டியூட்டி பண்ணனும். See them at the bottom of the leaderboard. All right, you know what? Bro, எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்துல 1v1 எடுத்துருவாங்க bro. Phoenix Esports, you can wipe out the entirety of New York's factory. I believe in you. இப்ப ஹேர் கட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் வீக் கரெக்ட்டா இருக்கும் பண்ணீங்களா? They've already kind கார்த்திக் லக்கி நீ மட்டும் தான் bro கரெக்ட்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்க. But OG சூப்பர் ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ நன்றிகள் ப்ரோ. இதெல்லாம் கரெக்ட்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. Phenomenal. TOURNEY as an individual has been quite a player to watch this entire tournament, but at least for this game finally gets shut down at the hands of replay போடுவாங்க, ரீப்ளே போடுவாங்க. ட்ராய் அடி வாங்கினது ஓகே. ஒருவேளை ரோண்டோ அந்த பிளேஸ்ல லாஸ்ட் ஜோன் வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோ? மேட்சை கடவுளை கூப்பிட்டு நம்ம பாட்டி கம்மனு கிளம்பி வந்துடணும். எக்ஸிட் வச்சிடணும், நம்மளே எக்ஸிட் வச்சிடணும். They are definitely going to be there, looming on top of their heads. அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. அந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா மத்த பிளேயர்ஸ்லாம் உள்ள ஏற விட்டு சாகர வரை பொறுமையா நம்ம எங்காவது ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து இது பண்ணணும். It's going to be disrupting the vision of AKOP. Utilities tossed against the Mantis wall. But look at him. He's being so sneaky. Droning in that smoke, waiting for the right moment to strike, waiting for Team Tumulus to make that move and mistaken. Oh my god, that knock. Was it meant to be? Yep. This is what happens on LAN. Team Tumulus, they find an easy pick for themselves. 5 eliminations to kick things off in this AKOP comedy பண்ணுவாங்க பாத்து. Seems like next bro the first smoke உள்ள படுத்து சர்ப்ரைஸ் அடிக்கலாம் பார்த்தா ஏங்கார்ட் வந்து AKOP க்கு சர்ப்ரைஸ் level of aggression that we have been praising throughout their journey of BGIS 2026. I wonder how far our Team Tumulus is going to take it in this rondo itself. Are we going to see double digits from them? Because yeah, I think we will. Opportunity is there. You see the map. 2 players still in New X Factory. 2 players are split up, but hey, they're going to have more input to work with technically. நீங்க ஏங்கார்ட் டூட்டுவா லேண்ட்ல இருக்காங்கயா. நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படினா, சோ மோஸ்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் பிங்க் வந்து முக்காவாசி முடிஞ்சிருச்சு அப்படினாலே சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெவியான கிளஸ்டர் இருக்கு. ஓகேவா? which leaves the edges empty. most of the edges are வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா empty. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, இப்ப மார்ஜினலா டிராப் வச்சிருக்கிற அணிகள் இருக்காங்கல்ல, லைக் லெட்ஸே வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த நான்சுவான்ல வந்து ஒரு டீம் இறங்குது அப்படின்னா மார்ஜினல் டிராப்னா இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் டிராப்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு டிராப்ஸ். இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிறது, இந்த பாக்ஸை தாண்டி வெளியில இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் மார்ஜினல் டிராப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்றேன். அதாவது மேப்போட எட்ஜ்ல இருக்கிற டிராப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து இந்த டீம் வந்து 1 ஜோன் ஃபுல்லா ப்ளூலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டா இந்த லைன் கிட்ட க்ளோஸ் ஆகும்போது அந்த லைன் கிட்ட வந்துட்டு செகண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் அப்போ ஆன் ரொட்டேஷன்ல இருந்து லெட்ஸ் சே இப்ப ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இங்க ஒரு டீம் இருக்கு. இந்த டீம் வந்து அப்படியே இங்க ஒட்டிட்டு இப்படியே வந்து இந்த எட்ஜு கிட்ட நின்றுறாங்க. செகண்ட் ஜோன் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்டா வந்து இப்படி பாப் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இப்படி போய் எடுத்துடலாம். எனக்கு இது தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் வந்து ப்ளூல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஜோன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆகுறப்போ நீங்க உள்ள போய் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு, இந்த ஹார்ட் ஷிஃப்ட் சைடு இப்போ இந்த சைடு ஒட்டினாப்புல இழுக்குது அப்படின்னா அந்த சைடு போயிட்டு நீங்க இப்போ இப்படி எடுத்துடலாம்.
ஏன்னா கிளஸ்டர் வந்து சென்டர்ல இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் வந்து சென்டர்ல தான் இருப்பாங்க. இப்போ இவங்க மூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னாலும் இவங்களால ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக முடியாது. பிகாஸ் சுத்தி கிளஸ்டர். ஸோ ஈஸியா இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுமையா தான் வந்து இப்படி மூவ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதனால அந்த டைம்ல வந்து நீங்க ஈஸியா ஹார்ட்ஷிப் சைட்ல இருந்து போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள ஜோன்ல எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. ஆல்ரெடி வந்து ஓல்ட் ஜோன் மெட்டால பண்ணிருந்தாங்க. அந்த ஸ்டார்ட் தான் இது. ஒமேகா ஆஃப்லைன் போயிடுவான் ஃபைட் அப்போ. ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வீக் எய்ம் ஏகேக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டான். Aim to team Tamil teams lacking rotation I feel, but TT group played Fox Miramarla UMP வச்சிட்டு அடிக்காம இருப்பாரு. OG Visgard கூட ஃபைட்ல don't know why trigger discipline maintain பண்ணிருப்பாரு. கன் சிங்கிளா இருந்துச்சு ப்ரோ. சிங்கிள்ல இருந்துச்சு ப்ரோ. ஒமேகா ஆஃப் அந்த சிங்கிள் ஆட்டோ அதுக்கு வந்து ஒரு மோட் இருந்துச்சு. அந்த சிங்கிள் ஆட்டோ பிரிச்சு அந்த கன் செட்டில்மென்ட் இதோட பிரிச்சு தொட முடியாத ஒரு இடத்துல வச்சிரலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. லேண்ட்ல எத்தனை வைஃபை வச்சிருப்பாங்க ஸ்ரீயானா? ஒன் கனெக்ஷன்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்களா இல்ல 16 செப்பரேட் கனெக்ஷன்ஸா? டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லேண்ட் ப்ரோ. இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட்ஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வைஃபைன்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. 3 டீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வைஃபைன்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. பட் இதுல மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பர் டீமுக்கு ஒன்னு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாக்ஸ்லயே வந்துரும். ஓஜியே கலாய்க்கிற டிடி ஃபேன்ஸ் ஓஜி இன்டர்நேஷனல் கவிதா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் போய் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. ஓஜியை யாரும் கலாய்க்கவே இல்லையே. சம்பந்தமே இல்லாம வந்து ஒருத்தர் கமெண்ட் போடுறாரு. இப்போ லேண்ட்ல எத்தனை வந்து ஓகே ஓகே எப்படி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஜோன் கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண? இப்ப இததான் சொன்னேன் நானு. ஓகேவா? இப்ப இததான் சொன்னேன் நானு. இப்ப பாருங்க வந்து இந்த மொத்த இதுவுமே வந்து இந்த சைடு வழியா மூவ் ஆகுதா? இப்போ வந்து அந்த டீம் இப்போ இந்த மாதிரி போயிட்டு இந்த சைடு வந்து இந்த என்ட்ரி கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி அதாவது இது இங்க கடல் இருக்கு அது வேற கதை. பட் இப்போ அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த சைடு காம்பேக்ட் ஷிஃப்ட் சைடு என்ட்ரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சைடு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும். வெல்டன் டிடிக்கு ஜோன் கை கொடுக்கல, அன்லக்கி. A decent start, 3 finishes secured in the early stages of the game, pushed outside of the play zone. It's going to be a difficult entry for the players of Seoul, as you mentioned, but Genesis, they don't want to stop. Spotting out Team Tamila, Spray makes contact. And well, even though the HP bar was shipped away, Genesis do not want to completely commit into the fight, but Vasista Esports Extra naded out of existence. My oh my. அவருக்கு அவரே நேட் போட்டு செத்துறாரா? Quite in the open. Exist to the fight, but though the HP bar was shipped away, Genesis do not want இவர் பாரு ப்ரோ ஹெக்டர் இவருக்கு இவரே நேட் போட்டு செத்துட்டார் ப்ரோ. to completely commit into the fight, but Vasista Esports Extra naded out of existence. My oh my. Vasista Esports got caught off guard quite in the open. That exposed positioning actually gave a chance for Wealth Esports to activate themselves, and they did it perfectly. And Wealth Esports, 3 finishes so far on the deck. They haven't been too aggressive, not really capitalizing on those recalls that they've got. Got the movement and Troy need to need movement from that. Momentum, bro. He's off to a decent start, 2 finishes in the bag, and well. For recall, bro. Even the position inside of the play zone seems quite decent. Big playmaking opportunity for them, but narrow escape for permanent X-Pac. He has his teammates. Just into. Oh, okay. Got it. Permanent X-Pac able to. Vasistala வந்து Hector செத்தது. புரியுது. To regroup with the team. புரியுது. Okay. Not the same pathway, or are they going to be flushed by the players of Wealth? Notice பண்ணலனா. So, with these 3 finishes that they've got, I'm pretty sure they might be feeling comfortable. It's also their first game, just trying to get the lay of the land, know exactly what sort of this lobby is. Just understand the play style, just understand the pace. This first game is all about learning, and then the upcoming games might just be about implementing stuff.
I mean, maybe for the side of Seoul, but for the teams that have been playing for the first 3 games as well, teams like Learn From Past, Meta Ninja, teams like Genesis, K9, 4-Volt DOD, this is the map where they need to perform. Otherwise, there's going to be big trouble. At the end of game number 3, you should be getting close to 30. At the end of match number 4, you should be in your mid-30s. And that should be the goal for the players of K9, OG, Genesis, who are kind of lagging way too far behind. But Wealth, they've spotted out the players of Soul. Hey, A long distance doubt spray right, committed from yeah, Proton, although not a single bullet fired பண்ணிட்டு from தான் him இருக்கேன். makes contact. And Soul ஆயிரம், now are aware of 11 where the immediate threat is coming from. Yeah, கஷ்டம். but are they going to do something about it? இவனுங்களால Learn இன்னைக்கு from போச்சு past, நம்மளுக்கு locked in டைம் the போயிடுச்சு. sights, the next circle. That's what everyone's எனக்கு waiting match for. time And நடத்தாம K9 விட்டாங்க. Esports, man, oh man, they find themselves on the lucky side of the spectrum. You've also got the boys of Vanguard around a decent spot, and even Victorious SEMIS. Third zone வந்து actually working out pretty well. நார்த் தான் எடுத்திருக்கு. LAFC அண்டடா டீம் நினைச்சேன், ஆனா இன்னைக்கு தான் டீம் ஒழுங்கா பார்த்தேன். எல்லாம் ஏற்கனவே T1 வேற வேற டீம்ல ஆடுனாங்க. ஆமா ப்ரோ, நிக்கல நீ. LAFC வந்து செமி டயர் டீம் வெச்சுக்கோங்க. ட்ரெயின்லாம் சூப்பரா விளையாண்டாங்க. And towards the very end is where we போன might see வருஷம் them ரைடே back up அவங்க finish சூப்பரா the same விளையாண்டாங்க. play style as K9 Esports. அப்புறமா தான் But அவங்களுக்கு in a way, டோர்னமென்ட் ரவுண்ட்ஸ்ல தான் அவங்களுக்கு trying to make a mad dash for the circle. நாக்அவுட் ஸ்டேஜஸ்ல Chase from விட்டாங்க. the பட் players இந்த of முறை Seoul leads to an opening. Ninja knocked அவங்க down as qualify Goblin ஆகுறாங்க. secures the frag for his team. Oh, Sinway. 3 players moving in tandem. இங்க தான் ஆக்சுவலா வந்து பக்கத்துல ஒரு டீம் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. இதுவே வந்து புஷ் பண்ணாம ஏன் இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு நான் கூட பேசிட்டு இருந்தேன். It's definitely quite devastating. With The the team team வந்து தான் ஞாபகம் continue this journey. That's going to be a tough pill to swallow. Up close and personal, we've got a few more teams around you, so you need to be a little bit careful off that. Vasista Esports, they spotted the boys have learned from past right in the close proximity. And Vasista Esports, they've already lost out in first man, which means the man advantage is now in the hands of Learn From Past. And if Learn From Past wants, they can press upon the matters even more and try and flip the odds in their favor. Vasista Esports with a 2-man squad against the entirety of Learn From Past. This is going to be a tough pill to swallow, a tough pie to chew on, but still Vasista Esports, they managed to strike down one of the foes. Situation's now down to a 2-1-2 and Learn From Past, they keep on making mistakes. And somehow Vasista Esports, they capitalize it well. Just one match try and win to momentum வந்துட்டா போதும். ஆரோக்கிய செல்வம் welcome to the stream. LAFC எப்போதும் other ஆர்க்கு 5th player தான் எடுப்பாங்க. Of momentum. Finally, Guards lets it slip out of their hands. Although still a decent outing for the players of Learn From Past. 6 eliminations on the board for them. Vasista Esports. பிளேயரா இருக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு செமி டயர் டீம்ல போய் மெயின் அசால்ட்டா விளையாடலாம். They are delivering. Some has been phenomenal player, a cornerstone for the team to rely upon, and still continues to be so. But again, for Vasista Esports, Rondo was never a big concern. The question is always going to be how do you survive Revenant X-Pac on Miramar? மேல ஒண்ணு பாருங்க, அந்த டிப்ல 2 பிளேயர் விளையாடலாம். ஆனா வேன்கார்ட் இருக்காங்கன்றதுக்காக வந்து அந்த டிப்ல நேட் வரும்னு கீழ வந்துட்டாங்களா எனக்கு அது தெரியல. Not stable yet. 19 points in total on the overall standings. It's not the OG standard of gameplay we've been witnessing so far, but they can do a lot better. Well, Esports as well getting caught off guard out in the open. That's going to be your Soul. Oh, taking this fight. And somehow Soul, they're actually managing to make a comeback in this entire fight. And Welt Esports, they're just getting melted. Last man standing for Welt is trying his best to fight back. Eventually, even he gets wrapped up in a sheet. Welt eliminated within the matter of seconds. And well, so they are turning out to be the biggest threat in the lobby so far. 7 eliminations, the highest in this map of Toronto. And well, Thunder, he's going to be the man getting knocked out. Team Tamilas with the line of fire, catch them off guard, and that is not where this assault is going to end. The other lads from the side of Seoul, I am expecting, are also going to get pinned down. It's not just Team Tamilas, even Genesis from the northern side will eventually find the line of fire, but this could be a saving grace. NON finding a knock against Team Tamilas. The distraction is going to be enough, and Mr. IGL ends up falling as well. Oh no, Team Tamilas, mistakes after mistakes being made, and Vasista Esports now starting to face the brunt as well. Vasista Esports too, they did not even use the recalls, and now look at them. Eliminated from the game with just 6 finish points secured. It's not a bad outing, but still on the map of Rondo, you expect a lot more. For Group A, it's going to be their second Rondo. For Group B, my bad. For C, it's their first. Soul
this terrain that they've got themselves pinned in. The utilities now once again doing that chip damage as Legit gets யாரு knocked. நாக்கானாலும் கத்துறானுங்க. Soul might just be toppled over. சோல் நாக்கானா கத்துறாங்க, கேனைன் நாக்கானா கத்துறாங்க. Let's see. காட்லைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமா வரும்னு சொல்லி நினைச்சு கத்துறாங்களா இல்ல என்ன கதை? ஃபீனிக்ஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தான்? Pick him off as well. Oh, but OG, it seems like they are about to run into a meat grind at the players of Metanenza in perfect position. The spray comes out from the players of OG. The retaliation. Guys, come on, live பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Being a distraction, Metanenza பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. They start shooting towards, but OG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் போட்டுட்டு பாருங்க. being a part of the chaos nonetheless, moving for the players of Soul, running into K9 as well. Wizard in the backline could be the saving grace, and from the players of Soul can secure a knock, and there you have it. Goblin finds the opener, and Soul is still surviving in this game. 10 eliminations secured. Goblin. What a play, what a punish. This makes me and takes me back to school. That is what my teachers used to do to me, man. Oh my God! So All of many that points is taken fine. away. But K9 Esports, how do you drop the ball? With the most amount of advantage, you also had a possible good cover to play with. And you just messed it all up. Got a bit too impatient in that fight. I understand you wanted to secure those points, but maybe you should have found an easier way to do so. For Soul, Goblin is the only person left standing, but they've already secured so many elimination points. Soul has just ripped apart. And now even they themselves get sent back to the lobby. With the amount of elimination points they got, it's going to compensate for this game. Yeah, that's more than enough, man. We keep talking about the average points per map. Wow. Yep, with Rondo present, it goes up a little bit higher, but if Soul can secure 10 points per map, that is good enough. That should get them inside the top 8 at the end of the bro game. நாக்குனால கத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது நாக்கு வச்ச பிளேயருக்காக. Bro, bro இல்ல சினிமா பிளேயர்ஸ்க்காக நீங்க அவங்க கத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? Genesis Esports, nice spread going for themselves from the west புரியல edge of எனக்கு. the circle. நான் நடுவுல சினிமா வந்து ஜானதன ஸ்லாம் பண்ணப்போ கத்துறாங்க. அதுக்கு அடுத்து சினிமா வந்து K9 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேஸ் ஆயிட்டு ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணிடுவாங்க. K9 சேஸ்ல ஃபினிஷ் கொடுத்துருவாங்க K9. அப்போ இது பண்ணுவாங்க. சேஸ் பண்ண டீம் நெபுலாவோ என்னமோ நினைக்கிறேன். 3 matches 0 point. RTX RTX 3 matches 0 point Phoenix Esports as well, still surviving in the game. என்னையா சொல்றீங்க? And the Vault's got all the 4 men standing. Imagine if bro, Phoenix சும்மா Esports சொன்னேன். gets a nuclear bomb in their hands. I think they can. Yo, welcome to the stream, bro. By the way, like போட்டு பாருங்க ஜி. It seems like 2OP has the record of having the lowest Sinway point in an is official inevitable, final. and Phoenix will have an opportunity to capitalize against that fight. 2 They points, can go for a perfect third party. Look at 6 this points beautiful தானே அவங்க. kind of approach that Phoenix will have, but all they have to wait for Try is 4 for points தான் either Genesis or வச்சிருக்காங்க. Sinway to try push 4 for இல்ல. ஆமா either, 4 அதுக்கு அடுத்து ஒரு 6 and then they நினைக்கிறேன். might try have an opening, an opportunity to run in with a man Phoenix advantage bro, and wipe the floor with Phoenix whoever என்ன remains. On the other என்னது side of Phoenix? things, Revenant Xbox, this could be the map where they have a brilliant start. We haven't really seen them be a part Phoenix of the K9 action so far in the game. K9 They Phoenix have சேஸ் their பண்ணி hands அடிப்பாங்க down, இறங்கல. but they are sitting close என்ன to the மேட்ச் center of the என்ன circle, டீம்னு sure. தெரியாம I mean, கத்துவானுங்க they bro. end up அதான் securing a top 3 finish with இந்த decent பெரிய number of டீம்ல எல்லாம் யாராவது eliminations. நாக் ஆயிட்டாலும் நாக் வெஸ்டாலும் அவனுக்கு கத்த ஆரம்பிச்சறானுங்க bro. டான்ஸ்ல எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு. இவனுங்களே காசு கொடுத்து குத்திட்டு வட்டானுங்க கூட்டத்தை தெரியல எனக்கு. Rondo, and that too from a team like Revenant X Park who likes chaos. It's weird. I have a question. I mean, it is weird, but is it because of the fact that they lost Praise God in the early stages, or is it just, was it this? Wipe the game plan has from the been get-go? taken out. Maybe that's just the game plan. A little bit of both, you can't say. That risk taking. ஏய் ஹைதராபாத்ல லேண்ட் நடக்குது. ஆனா இவங்க தெலுங்கு காஸ்டிங்கே வைக்கல. லேண்ட்லயே வந்து ஹிந்தி காஸ்டிங் தான் போகுது. Factor just fades away, right? Yeah. You cannot even go for that risky plays that you can with a 4-man squad. So maybe Revenant X Park just want to play a little bit more passive, take a bit of that chill pill. Genesis Esports, they're soon going to be running thin on patience. And Genesis has already taken too much damage upon themselves. Zap is the only person standing. He's going for those revivals, but the Blue's on the move. Yeah, it's stage Blue is 5 on as the well, move so and Genesis Zap will feel will the be pressure. taking a lot of damage Here's right a now. bit of a Some recap. ஒன்னு This இத is பாருங்க. இப்போ against வந்து third எகிரி from ஒன்னு Boston. அடிப்பாரு இவரு Some ரெண்டு man, oh man, such an incredible athlete. Moon. Wiped out 3 That's players a that 1v3. have learned from past in that fight. Crazy. casting is And equal again, to watching. This man
அது சரி ஆமா செமி ஃபைனல்ஸ்ல லாங்குவேஜ் வாய்ஸ் வந்து அவங்க இது வச்சிருக்காங்கல அங்க தெலுங்கு பசங்க தான் தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் இருந்தாதானே அதான் ப்ரோ எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு டிஎன்ல அப்படி நடக்காது ப்ரோ நடக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க கைஸ் எல்லாம் ப்ரோ உங்க டிபியை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்கா இருக்குது கார்த்திக் ப்ரோ I think maybe try and fight நான் போயிட்டு லைவ் முடிச்சிட்டு வீடியோ உட்கார்ந்து சின்சான் பார்க்க போறேன் கைஸ் நான் including that placement point as well which comes in நீங்களே நினைச்சு பாருங்க எத்தனாவது பிஜிஎம் பார்க்க வர்க்லாம் விட்டுட்டு போவானுங்க ப்ரோ நீங்களே நினைச்சு பாருங்க எவனாவது பிஜிஎம் பார்க்க வர்க்லாம் விட்டுட்டு போவானுங்களா ப்ரோ all the players playing it grouped up now finally utilizing the separation அதனால தான் சொல்றேன் அந்த இடம் ஃபில்லா இருக்குறத பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் Necro, I mean all this time distracted by the big names. Look at Nonix, 11 eliminations racked up by the players. Indie casting total watching 31 lakh. Jonathan and Gardel is the real crowd puller. Average 200k watching bro. I think it will. I'm going to wait it out. Yes, it does. Now they're going to be forced out, but Nonix they have the ball rolling. And Sinaway with that mad dash, அவங்கள விட பெரிய ஆணி குடுக்குறாங்க just end up getting picked off by Nonix. Imagine, right? இவனுங்க சப்ரில கசூமி கொடுத்து கூட்டிட்டு They could be the one to get those 11 finish points. It could have been the opposite way, but instead K9 just lost their patience, wanted to go for those elimination points and ended up being a Welcome to the stream G. Rai 3 matches 0 kill. ஆமா ஜி. Needed that particular Telugu people க்கு hindi தெரியும். நம்ம மாதிரி இல்ல. அப்படியே at least 1 or 2 eliminations. That would have been a safer approach. But talk about safety. நம்ம தான் வந்து ஏமாளியா guys. Anonymous, a point blank shotgun exchange against smokes from Sinaway. Both the players knocked out. Aim got with an 8, did find a trade, but now Rexboy finds the second. And Nonix, even though they have had a great build-up of momentum all this time, I think it's going to fade away. Last match, Rexboy, he could have almost gotten the cleanup, but Arthur, what a save coming through for Nonix. Nonix once again somehow saving the day for themselves. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரையும் ஒரே பக்கத்துல உட்கார வச்சிட்டு அந்த ஒரே சைடு காட்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைட் சைடு நான் அவங்க ஆடியன்ஸை காட்டி நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் பார்த்த ரெண்டு மேட்ச்லயுமே his teammates were the one who just straight up went down. And that's one of Phoenixல என்னதான் நடக்குது சாமு மாமு ஏன் நீங்க ஐஜல் பண்ணல நான் உங்களை வந்து எங்க வச்சு பெடஸ்டல்ல வச்சிருந்தேன் என்ன பண்றீங்க சாமு மாமு Phoenix Esports can ask for 7 points what is this ஆனா ஜானி ஃபேன் பேஸ் இஸ் கிரேசி லேண்ட்லயும் சரி யூடியூப்லயும் சரி அடிச்சுக்க முடியாது bro அவன் பீ மாதிரி ஆனாலும் ஜானின்னு மஜா bro. Well, hopefully we are going to see a big recovery from the players of Phoenix. Exactly. And I guess if that happens, then the question is where they're just waiting. மத்தவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க ஒரு பாதி பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்க அட்லீஸ்ட் லைவ் போட்டு இருந்திருக்கலாம் தெலுங்கு ஆமா a warm up against their own lobby and then the next lobby is where they start to perform quite I mean it's difficult to make Phoenix sense la ipo Viper gali Samu Mamu கொஞ்ச நேரத்துல காலி ஆயிடுவாரு and finished off and this could be painful. That's the start. Gameplay is down, but Johnny has the biggest fan base except R3. Ama bro. There we go. They face the point. As a keep up பண்ணல அதுதான் எனக்கு புரியல ஏன் வந்து is not adapting according to the meta ன்றத எனக்கு புரியல. Phoenix surrounding awareness. Come on. Venom on the express some valuable. That same mistake follows up. Somraj gets dropped dead as well. Phoenix Esports concerned. Smoker is now going to be the only person அதுக்கு பேர் தான் கண்டிஸ் elimination points secured 7 points on the board so far just off of the eliminations and Smoker support பண்ணுங்க அது வேணாம்னு சொல்ல அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் மட்டம் தட்டறானுங்க அவனுங்க அதுதான் கண்டது fight for the elimination points that can be secured potentially by Phoenix Esports and there's Nonix in the close proximity and Nonix is looking to toss a nade. Well, Nonix, I think we might just see double digits eliminations for them, making to the top 7 with 14 finishes so far. They need to improve close range spray and nading. As mentioned, nade was dropped, but no contact. On the other side of things, Meta Ninja, 25 dinner எடுத்தாலும் 150 தாண்டல bro. Still alive in this game. காட லாஸ்ட் ஒன் வந்து 200 வந்தாலே 200 towards the southwestern edge of the play zone, but man oh man, Necro, if there was ever a match that Revenant X-Spark really, and I can't emphasize this enough, but really needed to win, this is that game. Yeah. And they're probably the closest as well. But Phoenix Esports, their wrath, it's not done yet. The firepower is still with them. The mechanics is something they can rely on. And Non-X dropping the ball in the fight. But there we go. Actually, BGMI players la konja decent ah nadanda kuda paaka varuvaanga bro. But most of the players oda body language avanga pesuradha paadha literally disgusting ah irukku. The previous group.
This is going to be the biggest map of the day Racing. by any team. Non-X, 17 points secured from their opening match here. But Vanguard, they were there on the edges for the longest of times. But when finally the time calls for them to be on the move to find a way inside of the play zone, Vanguard is just bleeding out. BGMI fan base la rendu ragam bro, Godel fans and Godel In haters. fact, they are still struggling to find any breathing There room land to work confirm with bro, four change Wolves panna matangala. DOD Confirm bro, change la constantly panna matanga. peppering Vanguard with shots. 4 Wolves. ஓகே சோ இப்போ யார் எங்க ஹோல்ட் பண்றாங்க? மெட்டா நிஞ்சா வந்து இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டவர் ஏற முடியுமா? அந்த டவரை ஏற முடியாது. வாய்ப்பே இல்ல. அடுத்து வந்து 4 Wolf வந்து அந்த சைடு வேரோ சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. வேன்கார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து லோ ரேஞ்ச் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. RNTX க்கு எத்தனாவது மேட்ச் இது? With the 3-man squad though. கேப்டன் சோல் அண்ட் காடல் ஃபைனல்ஸ் வரணும்னே சர்க்கிள் போடுறானோன்னு டவுட்டா இருக்கு. Every team has Chapri Soul fans, Islam, Johnny family பத்தி பேசுவாங்க. அது பத்தி யாரும் பேச மாட்டாங்க. அதான் ப்ரோ பாதி பேர் வந்து அவர் மேல ஒருத்தர் சொன்னாரு. யார் சொன்னாரு? விக்னேஷ் ப்ரோ கரெக்டா சொன்னாரு. கார்டன் லேட்டர்ஸ் கார்டன் டச் ரெண்டு பேருக்கு தான் போட்டி. சென்னை லேண்ட் டேட் மார்ச் 28 29 30. Yeah, and I think Revenant Xbox, I hope they're prepared for it. அதனால 27 28 29 இல்லனா வந்து 28 29 30. What was that attempt? Where was he aiming? It was a fake nade, Johnny, just to scare the opponents off their position. Maybe that's what he did. Yeah, I'm totally trying to cover it up if you guys don't understand. For the first time, Necro is covering up for a player's mistake. What a rare moment, right? I'm just happy that they made it this far. I thought he was just practicing some bowling. We recently had the World Cup finals. Got inspired. TR மாதிரியே இப்ப VS நேடுமலை போடுவாங்க. Me too, man. Everyone knows. You're still better than me. Godel is like RCB trophy win பண்ணல still they have huge fan base. But Soul trophy வச்சிருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு இல்ல bro. Both sides has toxicity, but Godel toxic claim பண்றாங்க. But Soul fans ரொம்ப toxic தான். செமில ஏன் bro entry இல்ல பிளேயர்ஸ்க்கு? ப்ரோ அவங்க எப்படி ப்ரோ 24 டீமுக்கு என்ட்ரி கொடுப்பானுங்க அவனுங்க? 24 டீமுக்கு என்ட்ரி கொடுத்து ஆல்ரெடி வந்து குரூப் ஷஃபிள் ஆகும்போது அவங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து ஷஃபிள் பண்ணணும். அதனால அதாவது ஏன் வந்து அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் காட் லைக் அப்படின்னா there is potential, புரியுதா? where there is potential there will be more fans. Two players knocked out, and one man with the still potential left underperform பண்ணீங்கனா that is where fans loyalty will be shown. I guess that's going to be the nail in the coffin as well. Revenant Xbox also lobbing out a nade of their own. Teams scrambling for finishes, but this is such a tight angle that Meta Ninja are hiding in, and all the nades from the side of Victor Sumas keep overshooting. That was a close one, but oh no, I think Meta Ninja should be able to get a revive going. Meta Ninja's hurt. And I'm pretty sure someone would want to take advantage of that fact, but still, the moment you try to make that pounce in Meta Ninja, there's also going to be Revenant Xbox. Godel fans or Man United fans ஒழுங்கா விளையாடினாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பண்ண வந்தது விட்டு போக மாட்டாங்க. இவங்க ஸ்நாக்ஸ் தின்னுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கே 40 minutes ஆயிட்டாங்க. So yeah, now he's looking even better. He's got the upgrade. Except BGMI Godel is dominating in other teams. Sorry, other games. இதுலயே Godel dominate தான bro பண்ணிருக்காங்க. This is going to be the final expect okay one time 24 teams காமிச்சிரலாம். அதுக்கு பதிலா தான் bro எல்லா டீமையும் அவங்க வந்து என்ட்ரி வைக்காம ஒவ்வொருத்தங்களா டெஸ்க்ல உட்காரும்போது காட்டுனாங்க. வெயிட் கண்டிப்பா நாளைக்கு bro அவங்க 30 பாயிண்ட் பாம்பர் போட்டுருவாங்க bro. they have the potential, so அதனால no problem. Pressure both VS and Meta Ninja. Fierce knocked out from the side of Meta Ninja. Oh no, I think they tried to do that to deny points. Whatever it is, but as of now for 4 Wolves, there's still a solid chance that they can actually get this chicken dinner secured. And 4 Wolves, all the players moving in tandem. You've got Victor Sumas around another side, and Victor Sumas isn't chiming inside of the fights yet. Instead, just throwing those pebbles from the far away, trying to secure some scrappy points if they can. 4 Wolves DOD is the only team that's got a massive chance to contest this, right next to Revenant Xbox. It's a 3-on-3-on-2. Victor Sumas with the least amount of mana life, and the blue is just constantly collapsing. Things need to escalate right now. Yeah, but for Wolf, the blue is going to be upon them a little bit sooner, and Victor Sumas will have the upper hand in the endgame fight as the pressure even gets built on 4 Wolf DOD from the side of Revenant Xbox. That nade is quite close,
but the And Blues his don't anthem damage பண்ணலாம் on bro. the two individuals as they try to deny Hey, their இந்த points to இது these teams. It is going to be immense. Finally, the run out into the open. Venom with a single nade gets a 2-point slam dunk knock. Immortal also போர்ட்டபிள் knocked இது out. zone இல்ல bro. And that's Zone the pressure end அவங்களுக்கு. of the journey of 4-Wolf DOD in this game. And now we're down to a 3 versus 2. Revenant X-Pac almost on the verge of a debut chicken on the stage of the Today average it semifinals. is I know, 6 points. right? Others That's கொஞ்சம் not bad gonna be a lot of performance points hope they coming will through do from something. Revenant and X-Spark, but still the first game itself, starting things off with a massive bang is exactly what you want. And with this game, Revenant and X-Spark, they might just have the wind rolling in their sails, slowly and steadily moving in tandem against their foe. And now Victor Silva's just completely trapped. It's just gonna be Venom standing, and even he gets eliminated from the game. You can just look at the boys, they're so hyped up because they know this first game in Rondo, it meant a lot, and they end up securing a decent chicken dinner. Nice. Especially in a match. 6 finishes as a டீமாவே வந்து 957 டேமேஜ் தான் வச்சிருக்காங்க. அந்த டீமாவே 900. ஆனா இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு zone இல்ல அவங்க டின்னர் பெரிய விஷயம். இதுல என்ன சினிவே வெல்ட் ஆரம்பத்திலே கதம் ஓகயா என்னாச்சு வெல்ட்டுக்கு? சான் மார்டின் டிராப் ஆயிட்டா? Right here, right now. I mean, I'm trying to see that on the stage itself. If I see anyone Guys, of these device players வந்து from 16 Revenant bro guys. X-Pac have a ராய் smile on their வெல்ட் face, I think லேண்ட் it's time பிரஷர் for a ஃபர்ஸ்ட் drop டைம்னால match. That's all I'm looking forward ஃபர்ஸ்ட் to. But yeah, டைம்னாலயா? looking at the map on ப்ரோ our screen right அப்பலாம் now, ஒண்ணும் and இல்ல it's ப்ரோ. much easier to spot ட்ராய்க்கு that drop flash over here. ஐஜெல் வந்து Although on the other front, இது லேண்ட் interesting பிரஷர்னா start of the game by the players of Victorious SEMIS. You see that இந்த spread. ஐஜெல்ஸ்க்குமே Marvelous லேண்ட் carry இது இருக்கு forward, ப்ரோ. and then எக்ஸ்போஷர் there's இருக்கு. a waste all the way. ராய் அண்ட் வெல்ட் பிளேயர்ஸ் லேண்ட் towards எக்ஸ்பீரியன்ஸ் Graveyard. இருக்கு. அதான் ரெண்டு ஐஜெல்ஸ்க்கும் That's gonna be லேண்ட் a எக்ஸ்பீரியன்ஸ் little இருக்கு. interesting உள்ள spot. பிளேயர்ஸ்க்கும் லேண்ட் Someone's எக்ஸ்பீரியன்ஸ் here. இருக்கு. Not என்னையா exactly sure பேசுறீங்க? what the game plan was, but it seems like they are going to be looking for இருக்கு ஜி vehicles இருக்கு to ஜி. rotate இம்ரான் சார் in, but டிடி based டிஃபென்ஸ் on the கேம் drop ப்ளே match, பண்ணாங்க I போல. see Revenant and X-Spark is the one in purple versus the esports. I think that might be it. It Yeah. might just happen again. ரெண்டு It is. டீமுமே It லேண்ட் is இது time for எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. round. I don't know what, baby. Revenant X-Pac versus Resista Esports. The fight for the real rulers of Picado. Well, before we even talk about that, Meta Meta Ninja, Ninja, what okay. have you done? Wiping the floor with the players of Welt Esports. That was 1 minute and 30 seconds, and hey, it's not Resista. I see. We forgot about Sinway. Oh my Basista goodness. வந்து Well, பாத்தீங்கன்னா Revenant இது X-Spark has Cruisdale never Valley duked it out எடுத்துட்டு yet, so this is going to be a very interesting as well. Whether or not who's going to be able to come up on top here. I think ஒரே ஒரு பாயிண்ட். இந்த மேட்ச் அவங்க இது ஃபினிஷ் எடுக்கலையா? அதான். லீக்லலாம் டிராப் ஃபைட் எடுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து எதுவும் தப்பு இல்ல. தாராளமா எடுக்கலாம் லீக்ல அவங்க டிராப் ஃபைட். Vanguard, they are going to still settle down with those compounds to try and stay away from St. Martin here, just because they don't want to get stuck inside those apartments, which again will not be able to. போங்க गाइस லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிடி But 8 பாயிண்ட்ஸ் வந்து போன மேட்ச் எடுத்தாங்க. இந்த மேட்ச் ஃபீனிக்ஸ் வந்து போன மேட்ச் எவ்வளவு 9 பாயிண்ட் எடுத்தாங்களா? taking the high ground quite close to the players of Revenant X-Pac. I smell a fight brewing up. Shots fired on RNGX AKOP. Trace. He's going to be forced back. And Revenant X-Pac have just seen an isolated individual on the top of that hill. But that's the rule of the game. You never assume a player to be alone. Especially on Miramar. I mean, those long-range cover positions definitely turn out to be a nuisance majority of the times. But OG, it seems like it's not just Revenant X-Pac that is proving to be a distraction for them. There's more teams கண்ணெல்லாம் down இருட்டா the hill. இருக்கு. Yeah, this is kind of concerning here, what OG is trying to do, considering that the fact that OG is trying to shove teams away from the mountains. Yeah. But considering that there is 2 teams already ரேட்டிங்ஸ் eliminated, ரொட்டேஷன் தான் போடுறாங்க. and Learn from Past Control. is Yeah. completely bled out. Not even allowed to Soul. reposition. They're just Soul, no, nading no, again guys, and again no, at the same spot where he's getting revived. And now I think Soul finally they choose to prioritize the players of non-X, but learn from I thought past. only Tony is Gokul the next SP man to Aiden as fall, official land place. And No, bro. well, he should be back on his feet soon, but yeah, I don't think they're gonna be allowed a free reign or an exit outside the city. On the other side, Meta Ninja against OG. The fight continues, but this time there's a guest appearance from the side of Team Tamilas, and they are just skipping over OG and going for Meta Ninja. There's an easier target right in front of you, Reaper.
Yeah, exactly. But OG, they're pretty much Official trapped LAN in experience this na small little அவங்க pocket மட்டும் தான், group but with your Meta Ninja and Team LAN Time நாலே எந்த LAN விளையாண்டா என்ன guys, எல்லாமே They ஒருதான். try to push through, but OG, they're smoking up the entire vicinity. Official They're LAN trying to வந்து get 1/2 கிலோ மண்டை மேல space அதிகமா up வைக்கிறாங்க. in, but they somehow were able to outmaneuver the space from Team அதான் Dominus. officialல pressure They're அதிகமா. holding on, நான் but they're Phoenix not வந்து அவங்க exactly- டீம்மேட்டே நாக் பண்ணிட்டாங்களா? Somehow were இல்ல, able VS to carry outmaneuver வேணும். the space from Team Dominus. They're holding on, Told but they're CD. not exactly Okay. in zone. Yeah, this is going to be a tough அப்போ task San for both Martin these உள்ள வேற teams. உள்ள வேற Meta இருக்காங்க. Ninja, they have abandoned ship OG and move versus and TT rotate நிறைய inside the fight play வருதோ. zone. Victorious SEMIS on the other Cut off side. 130 plus Actually, இருக்கும், I on think. the verge of No, elimination, but 130 Finn in that thought. Team Dominus Wow. shut down Orangutan. A move made out of desperation from the players of OG. 2 lads have fallen, but Crates were on the board. Now it's down to Mr. IGL. He knows where Mr. Wizgod IGL. is. He has Fox to give him info, but chose his back, and Wizgod could have found the knock. In fact, he does. It's Mr. down IGL to இப்ப நேரா the எடுக்கறாரு solo bro. surviving individual from the நேரா side. Well, in எடுத்துக்கலாம். fact, it's down to a 2v2 between OG and Team Tamilas. Now it's down to the last போடு round from the இங்காடு side of குயிக்கா OG. போயிட்டு ஆஃப் ஆங்கிள் Wizgod, எடுத்துட்டாரு பாருங்க. and I believe it's time to just டக்குனு பக்கெட் start தூக்கிட்டு ரைட்ல lobbing போயிரணும். nades to grab அவங்க those தான் 4 final பேர்ல 2 elimination பேர் points. எலிமினேட்டர் 2 பேர் கீழ Zone is இருக்காங்கல்ல. coming in. These look good. They இங்காடு find this வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு confirmation. வேகமா OP போலாம். is OP, getting pressure from the zone. ரீப்பரை செக்யூர் ஆக விட்டாங்க bro. But the need is going to be good enough to finish. குயிக்கா ஆக்ட் பண்ணிருக்கலாம் இந்த இடத்துல. இங்காடு வந்து பக்கியோல ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள் தூக்கிட்டு போயிட்டு ஆஃப்ல பின்னாடி போற மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல இவங்க முன்னாடி ஏறி ஏதாவது பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இன்னொன்னு இப்போ ஃபாக்ஸ் யூஎம்பி சிங்கிள்ல இருக்கும். ஓகே அந்த ஆக்சுவலா வந்து அந்த சிங்கிள் பாத்தீங்கல்ல, அந்த சிங்கிள் வந்து ஆக்சுவலா நீங்க அந்த கன்னை விட தனியா பிரிச்சு அதை எடுத்துன்னு போய் இங்கேயோ இல்ல இந்த மேப் கிட்ட எங்கேயோ நீங்க தொடாத இடத்துல தூக்கி போட்டுடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு செட்டிங் இருக்கு. Of OG, but at expense of losing one player here, but with the zone forcing everybody inside San Martin as of yet. Yeah. So also looking to try and reposition up north, has been struggling to rotate here, considering that there's just so many teams in every single angle. And right now, Meta Ninja also going to be joining the fight. There's just so many teams. Yeah, there's a lot of bodies present, but I have to say, if you're OG right now, you have to blame Meta Ninja for that exit. And if you are Team Tamilas, you need to write Meta Ninja. Thank you. reload பண்ணலன்னு நினைச்சேன் because those were pretty much spoon-fed for them. And look at these cheeky group of lads. Phoenix man. வந்து brick building hold They பண்ணிருக்காங்க. caused an R&DX elimination வந்து fight leftல between அவங்க OG ஒரு and Team okay Tamilas, அது and then வந்து just instantly Mad Dash having a No, no, better brick position building is- inside of San Martin than Soul that's been holding here என்ன for என்ன the சொல்றது longest அந்த time. The only problem is if the circle moves away actually towards the northern side. Our where the players of are not Genesis fast are, enough. then Yes. I ஏன் think bro it's gonna be தமிழ் struggle for ஸ்பெல்லிங் all of these சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க squads to escape, ப்ரோ but நான் man, கரெக்டா oh man, வச்சா நான் Vanguard, தப்பா that வச்சிருக்கேன்னு was சொல்லிட்டு an வந்து அதை attempt எடுத்துட்டு that வந்து could என்கிட்ட have டிஎம்ல caused so சொல்லிருக்காங்க much ப்ரோ. trouble எல்லாருக்கும் for எக்ஸ்பிளைன் K9 பண்ண முடியல Esports, ப்ரோ but என்னால. luckily the boys are still on their feet. K9 Esports was hoping இதுதான் that கரெக்ட் Circle அப்படின்னா shifts ஸ்கூல் out போங்க from ப்ரோ the city, என்னையே கலாய்க்கிறாங்க. out டேய் the உங்க trains this ஸ்கூல்லே time. தப்பா தான்டா They சொல்லி also கொடுக்குறாங்க rotate அப்படின்ற நானு well. கேட்க Also மாட்டறாங்க, நம்ப trying to மாட்டறாங்க ப்ரோ. approach, and they have to win this fight against Vanguard. Hardcore. Same can be said for Vanguard, who still has those compounds. Welcome to the small Steam Z. little, choke spots they are working with, but again, seems like teams inside the city is going to be shifting their focus on the teams outside now, which is going to be a big problem for them, especially right now. Vanguard, Team Tamilas, they are looking to try and find a free entry into the next phase. Vanguard வந்து ஈஸியா முடிச்சிடலாம். That has to be ஏடு போட்டே decided முடிக்கலாம். after the zone VSO actually VSO reveals பாரு. themselves. But let's Yeah. look at the replay here on what happened between Phoenix and Victorious Summers, because the nades coming from Phoenix was on point, taking 2 players from VS. And in fact, even Genesis was just shooting a lot of bullets towards the players of Victorious Summers, so it was a combined pressure play. And VS, well, just crumbling under. ஜெனிசிஸ் பாருங்க ப்ரோ 2-2 ஸ்ப்ளிட் சூப்பரா எடுக்கறாங்க. ஆனா ஜெனிசிஸ் நிறைய இடங்கள்ல 2-2 ஸ்ப்ளிட் 30 எடுக்கறாங்க seconds left ப்ரோ. before we transition to stage 7, and considering it's now, I want to see an urban warfare endgame, man. This is too late to move everyone out into the open. Team Tamila as well, they're making a move from the southeastern edge of the circle, a little bit of a run-in against the players of Vanguard, but Team Tamilas, they had the high ground, so they're aware about the threat. I think utility is something they are running a little Nice, bit low nice on, but decision from oh, DD. Super what a pa big net Fox coming through பயங்கரம் from bro. Fox OP. A slam dunk, 2 points on the board. Vanguard Sama play, are going to sama be play. left bleeding. Oh my goodness, what a fight as well. But the teams outside, they have no choice இதான் but to guys. duke it out before they Quick push ஆ in. அந்த இடத்துல இது K9 பண்ணாங்க is பாத்தீங்களா? taking a little bit tumble here from Nice Genesis, name G. who's been peppering என்னது? shots from the north Hardcore. side. Oh, okay, okay. And Genesis is able to pin all 3 teams down to southeast corner here. என்னடா And நடந்துச்சு? Vanguard cleaning out Team Tamilas. They found some space, but என்னடா again, நினைச்சீங்க இப்போ? it out before they push in. K9 also taking a little bit tumble here எங்க from அடிய the இப்ப outside. செத்தாப்ல அவரு இப்ப நாக் ஆனாப்ல.
Oh my goodness, what a fight as well. But the teams outside, they have no choice but to duke it Strikes down him. before they push in. Okay, K9 who's okay. taking a little bit tumble here from Genesis, who's been peppering shots from the north side. ஓபன்ல வந்துட்டாங்க அவங்க எப்பயா நாக்கானாங்க எய்ம் கார்டு வரும் Open Team Tamila as well. எய்ம் கார்டு வந்தாரு Tamilas, they had இந்த சைடு போறாரு but oh no! பாக்ஸ் நேட்ல ரெண்டு நாக் வைக்கிறாரு I think utility is something they are running a little bit low on, but oh no! What a big nade coming through from Fox OP. A Okay, slam Knight dunk, 2 வந்து points Aim-God on the knock board. வச்சிட்டாரு, Vanguard rightல. are Okay, gonna be okay. left bleeding. Oh my goodness. காமராஜ் what a Phoenix fight as சாம்ராஜ் well, but வந்து the teams ஐஜில outside, knock they have வச்சிட்டாரா? no choice but Phoenix to duke it உள்ள down இருந்து before they edge ல push அடிச்சானா in. bro அவன்? K9 who's taking a little bit tumble here from Genesis. Fuck, who's been K9 took peppering him, shots Phoenix from the took north side Aizel. to far north. Phoenix Genesis is பரவாயில்லையா? taking all three teams down to the அங்க southeast இருக்காங்களா? corner here. And with Vanguard cleaning out Team Tamilas, they found some space, but again, they're down. They're weak. Wow. And they have no space and no vehicles He here did to level eventually the to stage. push Third in. party. This is not good here for Vanguard. K9 also still stuck in the pin deadlock here between them and the north side of Genesis. Yeah, K9 has no other options. They have to pick a fight against the players of Genesis. They can't make that move towards the center of the circle. It's too risky, too many bodies to deal with. But K9, one player knocked out. They're still looking to recover. It's slow recovery coming through. And while all this time K9 has wasted, Vanguard in the back line is back and running. K9 third party. 2 players left, but those two can. Guys, come on guys, let's go guys, let's go for 6K subscribers and Well, we're not going to wait for Vanguard Genesis. They're going to be the ones striking the first blow. 100 likes. Another man from the side of K9 hits the floor. Just a few more likes for Well, it's 100 gonna be a likes. tricky spot here for teams in the south side. Especially with Redmond and X-Park, they've got the crossfire away from all the teams on the south side that needs to push across the road. We've got Redmond and X-Park with Sister ESPORTS and also Phoenix going to be marking every team from the south side. While the teams outside, well, it seems like Crypto finally takes a peek. Nice little shot here. Knight gets knocked off. That's going to delay K9 ESPORTS from pushing into the zone. That might be the opener here for Vanguard. I felt the combat teams got little bit lucky. ஆமா இது zone fight அங்க வெல்ட்டுக்கும் வந்து கன்ஸ் கிடைக்கல போல இறங்கன 30 seconds எல்லாம் செத்துறாங்க. They try to make a bounce, but they forgot about the rest of the gang. And well, Slug, he's going to be the one striking the first blow. One of the players from Victoria Sumus வந்து completely eliminated. Okay. K9, but Vanguard, while they take an exit, K9 are going to be left in a very difficult position. Genesis, they had a line of fire. Slug, what are you doing? He sacrifices Knight. Oh my goodness, Slug, he thought Genesis didn't spot that, and now he's forced in a very awkward situation with the zone almost taking him away, and he just might go down. But the eliminated, what was that shot? How did Zap get knocked here? It seems like Goblin from inside the city actually took a shot. I think Soul is going to be the squad with the broomsticks right now, just sweeping the floor with anyone they can find. And it's not just Genesis that they're building the pressure on, it is also on the lads from Meta. Okay, Phoenix வந்து அப்படியே zone advantage வந்துச்சு guys. Genesis வந்து Genesis அப்படியே வந்து அந்த சைடு செம ஜாலியா என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. We've been asking for the fire, we've been asking for the fury, and the circle is going to be on top of Phoenix Esports. Soul அப்படியே வந்து ஃபுல்லா எட்ஜ் கிளியர் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். And is going to catch fire. This is indeed a comeback that they need here, desperately need, considering the Phoenix has had very, very hard debut of a match here, first 3 matches. Just now, the previous match was okay, but this time it might be the opener for them. Aim-God honey அடிச்சாப்ல Max அடிச்சாங்க. ஓகே LAFP வந்து இவங்க தான் எலிமினேட் பண்ணாங்க bro. LAFP க்கு அப்புறமா ரெண்டு மேட்ச் சோக்கு தான்ல. டோண்டோலியும் சரி இதுலயும் சரி. Phoenix has got the mark, has got the mark. Soul got them pinned on the west side, but somehow Soul's able to sneak in and பரவாயில்லை டே 1 க்கு 53 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. Not bad. Seems like Phoenix is going to be focusing on Non-X. 2 man down from Non-X now. Well, I don't think Non-X is going to be alive in this game anymore. As they try to make a bounce, Aim-God still makes it through, but Soul, they made a quick rotation for the players of Revan and Xbox. They do find the opening, they do take control of this stronghold. Bodies have fallen, but it's not going to matter. affecting bro. Lost 3 players still left standing, but Soul finds Night மட்டும் தான் ஆடுற மாதிரி இருக்கு bro. inside of the play zone. So hope for the chicken. It is still there, but they've lost 1 star player from their side. Yeah, what a clutch here coming from Soul as well. They actually took down 2 of the players who has been hunkering down there for so long, and that's going to be Revan the next part, and they just got completely shut out. And because of this, Soul is able to get a free reset despite all these commotions. But now Phoenix still focusing on Non-X, who's somehow going to be playing on the outskirts as well. Aim-God getting completely naded out.
But as of yet, they haven't found those confirmations yet. Arthur looking for an off-angle flank. But Phoenix, they've been here for so long. The utilities are running low and they need confirmations. Yes, they've got 4, but they haven't been able to get those restocks at all. This is quite concerning here for Phoenix, but Nonax, they get a free pass. They're going to be running out in the open. I guess so. It's the split from the players of Nonix that has me concerned. Arthur வேற என்ன பண்ணாங்க இந்த கேம் மிராமர் கேம் அப்படியே ஸ்லோவா போகுது டெட் ஸ்லோவா outside the போகுது edge of the circle, just by a few meters, I guess. ஜெனிசிஸ்ல ஹண்டர்ஸ் நாக்கு And Phoenix, பாங்களா I would not எடுத்துட்டாங்க be happy with Phoenix பரவாயில்ல Esports ப்ரோ ஆனா ஜெனிசிஸ் நல்லா விளையாடுறாங்க ஜி in this game. This has to be their map. On the other front of things, Genesis Esports are doing quite well for themselves. 9 finishes, they make it to the top 6. This is turning out to be a pretty big game for Genesis. And it seems like they're aware of the isolated player from the side of Non-X and in fact aware of the position of Phoenix லயுமே வந்து அவங்க ரொம்ப on the right flank. பிளேயர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி ஆடுறாங்க At the same time, Genesis, they're a little bit afraid to pick as well. You can see helmets are pretty much blown off as well, but seems like so they are going to try and push into the zone. Free control here. Meta Ninja not taking shots. Phoenix also completely ignoring the west side. So actually finding space to push in. And seems like this is going to be a tricky spot for them as well, because little did you know, in this final 6 teams, guess what? There is a solo warrior that survived all the way towards the end here. And that's pretty much Noob coming in from 4 Wolves. And seems like they are able to get some placement points, but Meta Ninja finally scouted out. That's going to be them getting eliminated. It was an impressive journey in this match, but it comes to an end, and I think same is going to be said by one of these teams. As Phoenix, பண்றவங்க எல்லாம் Genesis புத்து and புத்துன்னு Soul விடுறாங்களே collide எனக்கு and தெரிஞ்சு கேப் collapse between into each each team other. பாயிண்ட் ரொம்ப All three டிஃபரன்ஸ் teams இருக்காது have, I guess, one of their players knocked out. Well, Soul's lad gets finished. Genesis, they still have an option to recover. Phoenix as well. Both the teams were behind cover. And NON, I have to say, very impressive that NON has stayed alive all this time. But the luckiest player in this entire lobby, I see, it's no one other than Noob from ஜெனிசிஸ் DOD. கிட்ட வாங்க போறாங்க நினைக்கிறேன் Phoenix Phoenix are not too happy with Oh, this one. shit. God, he finds 2. What a Viper choke, Sim bro. taking out Simple. Phoenix. They weren't prepared. யார் Now அந்த the ரெண்டு counter பேரு push comes in, but they're so low. Aim God trying to buy time here for a little bit of flank. Whoa! But he finds one more. That's a Aim God. 1v3 for Oh, Aim bro. God. And Again. now Phoenix, they are about to drop the ball. Non-X Esports making the things impossible here. Aim God looking for a moment of glory. 1v1 with the great one. Smoker now. Full health. Aim God seems to be finding பரவாயில்ல a அவருக்கு little bit ரைட்ல இது waiting for the எரியறதுனால ball. அவரு வந்து Soul's பண்றாரு Smoker. ஏய் ஏய் வெளில Genesis looking for the Oh, takedown. shit. Smoker finally Nice, takes nice, him bro. out, but Aim he's God. now getting surrounded. திடீர்னு Smoke ஜாட் could மாதிரி கேம் Well, he's போட்டாரு been அவரு shot in the face. Could have been shot in the face over there, but somehow still alive. But Ah, it's over, man. Phoenix சத்தியமா No செம one சோக்கே has அந்த இடத்துல enough players to challenge the players of Simple Genesis Viper out of the side சரியான of Soul, choke. and their players are on fire. Thunder, he takes down one. Genesis down to their last 3 men, and they're pushed towards the edge. Smoker barely left alive just because he has the cover to work with. Genesis are hesitating into making that bounce. And at this point, with how chaotic this endgame has been, what the decisions look like from the side of all of these teams, I would not be surprised if Smoker ends up winning this game as well. Soul and Genesis, they collide into each other. Well, that could happen, but 4Wolf is not winning this game. Well, but at the same time as well, Soul is able to clean them out. So now it's going to be a 3v2v1 situation. Genesis pretty much... BGIS semifinals LAN which device 16 Pro bro. All he needs to do is just wait things out. But Genesis, what a dominating performance. But Goblin finds Zap now. Yeah, that's going to be a big frag secured by the players of Soul. The shutdown on iPhone Genesis 16 could Pro. happen Godlike at fans, this Godlike very moment. Ka, And it's Goblin and Ka, bro. Thunder, the sub for the side of Soul that's doing a lot of lifting in this game. Goblin finds one more. Johnny Ka, Genesis on the verge of getting wiped out. Hunter, the last man left alive, picks off the man from the side of Phoenix. It's a 2 versus 1. Team Soul staring down the face of a chicken dinner, and with the molly and a pan, they are cooking, and the dish is going to be very tasty indeed. That's going to be a very special chicken dinner for the fans. They had no business winning this game. Oh my God, a pan in the air. The dish dinner, and with the one team Thunder, Goblin, Joker, legit. ஐஜலே இல்லாம சிடி staring down the face of a chicken dinner, and with the molly and a pan, they are cooking, and the ஐஜல் இல்லாம ஃபைனல்ஸ்ல மேட்ச்ல அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறது
பாத்தீங்கன்னா டாமே கேமிங் ஜானி வேற யாருக்கு சேஞ்ச் ஆனா ஃபேன்ஸும் அவ்வளவுதான் சேஞ்ச் ஆயிடுவாங்க. அதனாலதான் ஜானியை வந்து உட்கார வைக்காம விளையாடிட்டு இருக்கு ஆர்க்ல. And finishes off Welt Esports as well, and this is just unfortunate. Nicely done here. Pushes it across. The Welt Esports From the teams inside the zone as well. South side, Vanguard uncontested so far. Welt has been trying to find an injection point. Hasn't exactly found a good spot yet, but seems like they are going to try and push in from north side, where Genesis actually gave up control of this high ground. And right now, I don't think this is going to help them at all because this is not in zone. This is absolutely not in zone. Welt Esports have been on the move ever since the third circle, the second circle, and popped around. Look at that zap has been found out. Welt Esports is Proton once again. They do find that injection point, at least for now, though, as Justy pushes it across. They are falling down. Genesis isn't really an easy opponent to actually take them out like that. They are, of course, going to fight back, and when they do so, what are you going to do about it? Eliminated, yeah. But, well, what did we just witness? Victorious Summers from the backlines take down Genesis, and Meta Ninja from the sideline finishes off Welt Esports as well. And this is just unfortunate. Nicely done here coming from Meta Ninja. They were able to sneak out of the initial scuffle from Phoenix, but K9 now taking their spots here from northwest corner. And this time they are going to be focusing their sights here onto us, learn from pass to try and stop them from crossing the road. But little did you know, half the team has already crossed in. Revenant Expert hasn't made their move as well. But from the Team Tamilas, Vanguard, OG, they still have zone control. But OG, interesting enough, they have the police station, the prison, and also the museum in control on the outskirts here. So technically, they have one of the best spots possible away from all the attention of these teams in this lobby itself. Very true. That is quite literally the best seat in the house. Yeah, RNTX வந்து ப்ளூ பில்டிங் மேல யாரையும் விளையாட வைக்கல. நேடு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. நேடு வந்துரும். இந்த மேட்ச் ஃபாக்ஸ் யூஎம்பி சிங்கிள்ல வெச்சு மாட்டிக்குவாரு. ஏய், கிராமர் மேட்ச் தானே ஃபாக்ஸ் சிங்கிள்ல யூஎம்பி வெச்சிருப்பாருன்னு சொல்றேன். இதெல்லாம் ப்ரோ ஹை கிரவுண்ட்ல இருந்து நாக் வச்சிட்டு பண்ணி இருக்கலாமா? யார சொல்றீங்க ஹை கிரவுண்ட்ல இருந்து நாக் வச்சிட்டு? ஓகே, இவங்கள சொல்றீங்களா? மேபி இவங்க ஏன் வந்து ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அவங்க டைரக்டா அப்படியே நாக் வச்சிட்டு அப்புறமா வந்து ஸ்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க அந்த இடத்துல ப்ராப்பரா இன்ஃபோவே இல்ல. மெட்டானின்ஸா இருந்தாங்களா அந்த இடத்துல? அதராருக்கு கொஞ்சம் ஃபேன் பேஸ் வச்சிருக்காங்க. சோல் ஆர்என்டிஎக்ஸ் டிடி பிளேயர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் டிடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஜானி சேஞ்ச் பாருங்க, கார்டல் 1% ஃபேன் பேஸ்ல இருக்காங்க. ஏன் டிலேல பாக்குறீங்க ப்ரோ? Being very sneaky around the edges of the zone, finally the showing up himself. Definitely caught them off guard because they thought there was nobody from the north side. Yeah. They got so unfortunate for them, and also well, they were getting taken out because of that slam. Meta Ninja was able to somehow inject themselves in the zone now with the zone forcing in this play. Seems like even OG now is not exactly OG outside of the place one. Vanguard ipo block பண்ணிடுவாங்க. They are going to be very happy that nobody is going to be contesting them now from the north side. But I'm at least liking the fact that Victorious Summers fall into positioning is going to be massive. I think this is going to be their game if they are looking to convert this one. Shot getting fired once again. K9 Esports, they understand that their route inside of the circle is being blocked right now. It's not being blocked by an amateur team. You've got always a Venom and Scary Jord, players who have done it in the past, standing in front of you, standing on your way. It's not just Victorious Summers, it's even learned from past as well. From the sideline, the shots from learn from past. It does a breach past the vests of K9 Esports as Omega and Ninja Boy gets taken down. Knight has been absolutely scrambled away from the pack. This is exactly what the teams have wanted, to split these four superhumans away from each other. And now, I don't even think Knight is going to survive for long as Venom is looking to chase him down, I see. Yeah, Victorious Summers, they know they have the hit count as well. They've got 2 knocks, and they know this guy is all by himself, and they are going to clean him out. Nades being set up, shotguns are there. Counter nades from Knight was able to clip down Venom very low, but it is enough to scare him off. But look at this, Knight, he's got 5 nades. He's got a lot of heavy lifting here, but this play from Knight is buying a lot of time. Remaining players la enga oru Omega vandu knock and eliminate from this situation. Knight tries to go for the jump shot, but no, through the window he gets. யாரையோ சுட்டுட்டு இருந்தாரியா அவரு. ஓஐஸ் நைட் வந்து தானா புல்லட் வாங்கிட்டாரு ப்ரோ. இங்க பாருங்க,
அவர் வந்து எங்க ஓவாய்ஸ் வந்து பின்னாடி இருக்கிற ஒரு K9 பிளேயரை சுட்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒமேகாவையோ இல்ல நிஞ்சா பாயோ சுட்டுட்டு இருக்காங்க. நைட் மேல இருந்து கீழே ஜன்னல்ல குதிச்சு அவரா டேமேஜ் வாங்கிட்டாரியா. Knight tries to go for the jump shot, but no, through the window he gets taken off. But he bought enough time for Slug and Ninja Boy to rotate past this, and Victorious Summers let K9 through. It is, of course, going to be the go call for என்ன K9 ப்ரோ Esports right now. குரூப் Can't really do பிசின்னு anything. நியூவா இருக்கு. எப்பவுமே Shots from ஏபி away, குரூப்னு தானே shots இருக்கும். from அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. the rest of the ஏபி players of the ஒரு sister நாளைக்கு esports. ஷஃபிள்ஸ் 3 குரூப் ஷஃபிள் நடக்கும் Way bro. too much. Victorious Summers this time, they find a little bit of that drawback need coming in from Victorious Summers. Finds Slug, gets him knocked out. Now it's just down to Ninja Boy. Isn't really looking too good, to be honest. Look at that confidence of Mafia. Keeps on reaching past compound after compound in the search of these lads. Shot! Brilliantly done. K9 Esports, they're still holding on. Just But miss for it. how long? Is பாய் Ninja Boy அந்த gonna be இடத்துல on ஒரு fire? செகண்ட் Escape What a ஆயிட்டாப்ல. block from Ninja Boy as well. It was as if he was playing ping pong right there. But at the same time, he's still surrounded. 1 versus 3. Ninja Boy not aware there is one more player from the outside flanks and gets taken out. And Victorious Summers will clean them all out. K9 Esports is done for All this Angel, game. welcome to the Even stream, then, bro. the teams of Couple Resound இருக்கும் is bro. still A cross B, trapping B for cross C space. and C cross C. OG caught in a scuffle here with Team Dominos. AKA A cross C. has been knocked and then trade onto his aim god. And even for learn from pass as well, this three-way showdown trying to make it inside the zone is not helping them at all. Everybody is just waiting for a chance. Aru tries to go in for the save, but the nades coming in from Team Dominos is trying to deny that revival right now. Well, this is exactly what happens when the circle betrays you. It provokes you for an urban battle. You go in and find your compounds, and then the circle says, well, that was a prank, ladies and gentlemen, and that is exactly what orangutan are suffering. Look at that nail sailing in. It almost struck Aru, but it was pre-naded. It was pre-cooked. Team Tamilas. ஆனா அர்பன் ஜோன் நிறைய வர மாட்டேங்குதுல எஸ்னயா சைடு இப்போ பாக்கும்போது நிறைய மேட்சஸ் வந்து அவுட்டர்ல தான் வருது. இப்ப ரேரா தான் அர்பன் ஜோன் உள்ள வருது. அதனால வந்து எட்ஜஸ்ல இருக்குறதுன்றது இட்ஸ் அப்ரிஷியேட்டட். Somehow Metaninja are keeping their numbers up and high, and 2 players they found a good spot in the circle. I don't know how, but Apollo's White Tiger டீம் தமிழாஸ் என்ன செய்ய போறாங்க? இங்க டிடி ஓஜி கிளியர் பண்ணிருந்தா ஜோன் மேக் பண்ணிருக்காங்க. That's placement points in play for Meta Ninja. கஷ்டம் ப்ரோ கிளியர் பண்றது. Out of the commotion, they may spoil the spots here for some of these teams trying to survive. OG now trying to make it. ஐஜல் பாருங்க டர்மி கிட்ட மாட்டிட்டாப்ல. Were found out by learn from pass. Atanki, last player here from OG that needs to cross. எங்க எய்ம் கார்டு ஏதோ அடிப்பாங்க ஹேக்கர்ன்ற மாதிரி இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஏதோ சொன்னீங்க. Can't seem to find an opening to push out. ஆறு ஆல்ரெடி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. கஷ்டம் தான் டிடி. ஆமா கஷ்டம் அது. Go down to learn from passes. OG cleans out the back. ஓஜி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணிட்டாங்க. Mix into the zone on the south side right now. Visgod is currently on fire. 4 finishes on that land. He is looking strong as orangutan. They make their way inside. It is of course going to be a head to head. VS Venom வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சேனல்ல இருந்து இந்த சேனலுக்கு அப்படியே குதிச்சார் ப்ரோ. பாருங்க VS Venom என்ன பண்றாங்க? மேல நின்னு அந்த சேனல்ல இருந்து இந்த சேனல் லெட்ஜ்ல குதிச்சு அப்படியே டைரக்டா உள்ள ஏறாரு. டர்மி வாங்க ப்ரோ. டர்மி நெட்ல வந்து Venom வாங்க ப்ரோ. This particular building, but only after they found the opening. It seems like they have learned from past. The first one goes down. It is going to be Max, one of the experienced lads off the block. They found the knock for sure. There is, of course, going to be the Molotov coming through, but the shot coming from Venom was brilliant. It's just one man still standing tall. It is going to be Tourney. He finds 2! He finds 3! Learn from past! They are still standing tall. Oh my goodness, what a blunder, but what a comeback, what a save, what a clutch from TOURNEY to keep things alive. It comes down towards a 1 versus 1. Mafia with Molotov almost clipping as well. The floor is lava, but right on the edge is okay. But now he finally pushes out, but he could not make it a 4. Mafia was able to take him out, and now the reset comes through. But with the Ronda drop clash la smoke la adipar bro. A move in 15 seconds. Oh, அந்த இதுல உள்ள போய்ட்டு AKOB படுத்துட்டு இருப்பாரு அதுவா. They dodged it all, and now they're in a showdown with Meta Ninja. They were aided by the fight between Learn from Past and Victorious Summers that allowed them the leeway to actually move inside of the circle, and now they're going head to head against Meta Ninja as they do take those shots, they do take those nades. White Tiger is going to be under fire as he constantly patches himself up. Apollo's on the sidelines, can actually be the one to make a difference, but for Meta Ninja,
I think survival is going to be the key. Is Orangutan to come in with the numbers, and Victorious Summers, they come in with viciousness. Oh boy, tough call here. But OG, they've done it before. They've played this zone to perfection. But Apollos, he does have an off angle on the tramp as well. And this is going to be putting OG in an awkward situation here. Victorious Summers, they know செம்ம the angle biggest டா threat அப்பா here has அப்போலோஸ். to be Apollos right now. Apollos, he needs to find the perfect target and the அப்போலோஸ் perfect எனக்கு timing தெரிஞ்சு to அவர் shut them முன்னாடி down. போயிட்டு அந்த இதுல Need to become a distraction for டோர்லே White Tiger. படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் அவரு. But as the zone closes through, Meta Ninja, they're just waiting. And it seems like Victorious Summers and OG, they're just afraid of that spot right there. They're going to wait for Apollos to come out, wait for the zone to force him out before taking this fight. Unless, in this case, Wizgod seems like he is about to pick out, a little bit afraid that Apollos may shut him out. Always was spotted out by Wizgod, I think. But with the zone in play, forcing everybody to push into his OG. OG, they're just not taking any chances here. They need this chicken dinner for the comeback. போடு for the ஆருக்கு bounce சரியான back. ஐடியா அந்த இடத்துல. Absolutely right. Behold, ladies and gentlemen, this of course is going to be the 9th circle. The zone will start shrinking in. Victorious Summers stuck in a very bad spot as Mafia goes down. Orangutan looking strong. Even Meta Ninja are going to be forced inside as well. It's Discord nothing that keeps பயங்கரமா them at ஆடுறாரு. bay, but he himself is going to be under fire. As 2 nades does sail in from Meta Ninja. And White Tiger is looking strong. Nobody has noticed Apollo and his position so far. But it seems like Meta Ninja, with their airstrikes, have just kept Orangutan at bay. And also always as well, as he's not moving a muscle. Oh my goodness, so much nades. But அட்டங்கி Oasis, he actually சரியா knocked damage off பா the இது Apollos in டாட்ச் the fight பண்றாருயா. one. White Tiger now pressuring onto his OG. He's got 3 nades. He's making sure that OG is uncomfortable. But Apollos, he's trying to sneak in here. But this nade from White Tiger is going to be huge. It's going to be a 2 versus 2 now. Meta Ninja pulling a potential comeback here. Apollos with the push. He takes out Tanky Wizgod all by himself. A 2v1. And Meta Ninja was able to clutch this big time. Apollos and White Tiger pulls an impossible winner-winner chicken dinner. What a clutch coming from these two lads here. Superior. Nice. That being said, we got the thing is virtual vlog. Sorry, 20 virtual vlog. So நல்லா நல்லா பண்ணிருக்காங்க. நைஸ். அருமையான கேம் வந்து கொண்டு கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. ஆல்ல மிஸ் பண்ணி அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டுருங்க. அண்ட் எனிவே கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் லைவ் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு வந்து தமிழ் டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கம்பேக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போக மோஸ்ட் ஆஃப் த டீம்ஸ் வந்து அவங்களோட லெவல் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை புல் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். ஷேடோ அண்ட் ஒயிட் டைகர் ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. செகண்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஷேடோ வந்து எப்படி இருக்காரு, ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் மாதிரி இல்லையே, ஷேடோ இப்படி இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா வந்து பக்கத்துல தான் வந்து ஷேடோ அந்த சைடு லெஃப்ட் லாஸ்ட்ல உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே ஓகே நண்பர்களே, நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். டில் தென் திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் லைவ் ஸ்ட்ரீம். தேங்க் யூ, டேக் கேர், டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட். Yeah, good night. Belt cleared the Meta Ninja. They might get a points in last minute. மிராமர் மேட்ச்ல தான் நம்ம சொல்றோம். மிராமர் மேட்ச்ல வந்து அவங்க இது பண்ணி மெட்டா நிஞ்சா கூட வந்து சான் மார்டின்லயும் அவங்களுக்கு ஃபைட் நடந்துச்சு. அந்த இதுலயுமே ஃபைட் நடக்குது. சரி ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ, டேக் கேர், பீஸ் அவுட். ஓகே, பீஸ் அவுட்.